Who is that? It's working. It was mine. I'm in unmute. Segui. श्मत्कणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय। श्री रविचौदास जी महाराज की जय। सत्यों से कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने, करिए करुणा सागर ने, नमिए नरविन सागर ने, समरन थी सुख शांति थाए, दर्शन करता दुखड़ा जाए, पाप ताप पूजन थी समाये, नित्य नो चावर करिए, सेवा सतगुरु सागर ने, कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने,
प्रेम थकी जो पदरज परसे अनंत करुणा हरसति वरसे घट घट क्रांत कैवल नीदर से प्रीत्य प्रसंदन करिए संत शिरोमणि सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने धर्म धुरांधर धनी हमारा सेवक आव्या शरण तुम्हारा बंधन का पो बापू हमारा अंतर थी आरज करिए अनंत सदगुण सागर में कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रथम परम गुरु बांदगी भरिए कैवल कानो प्रारंभ करिए रण छोड़ ध्यान धनी नो नरिए दौड़ी दौड़ी ने मड़िए शांति नाम महासागर कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री विठलाश्री महाराज की जय सत्य. So today we're going to talk about bhajan and kirtan. So does anyone listen to music? We all listen to, like, what kind of music do we all listen to? With does anyone have anything? Nobody listens to music? Not even like nursery rhymes? I mean, that's a, no. I listen to music. What do you listen to? Hindi songs. Hindi song? Anyone else or anything else? Well, to connect it with our faith, there's certain words called bhajan and kirtan. Bhajan is actually, we always think when we all sing, play with instruments, we always think that's bhajan, but that in actuality is kirtan. Kirtan is what we sing and play with instruments such as like tablas or keyboard, and we sing bhajan, like we sing lyrics towards Param Guru. Bhajan is actually when we do Mara or Dhyan. Does anyone know why or how it's important?
Can I pick on someone? Yeah. Bihan or Nime. Do you have a guess? No. No? Okay. Okay, Amar Bhai, why don't you tell us why it's important and how? So the main reason is it's a form of bhakti. We show our faith and passion towards Param Guru. It's our love that we show towards Param Guru, and it gets us closer and closer to Param Guru. Does everyone understand why it's important now? Nime, why don't you tell us why it's important now? So we don't get closer to Pongu. Yes, good job. Okay. So as I said, like why it's important. I said like such as this picture. In this picture, there's Kaival youth singing bhajans and kirtans on stage at our Kaival Gyan Mandir temple. And as I said earlier, as Nime repeated, we said helps us get closer to Pangu. But what if we don't know? What if we don't know the bhajan lyrics, or if we don't know what to do? What can we do while a bhajan is going on? Does anyone know? Sing or clap your hands. Be quiet. Sorry, can you repeat that? Sing or clap your hands. Mm-hmm. Mm-hmm. You can if you know some of the lyrics, you can sing along, or you can just clap along and just think about Param Guru while you're listening or hearing the bhajans. Does anyone know any bhajan or kirtan? Does anyone know a Dune? Yeah. That's one of the tunes. Does anyone know any other ones? You guys want Amar Bhai to sing you a bhajan? I do. Yes. Yes, please. Yes. Okay, Amar Bhai. So Please. I'm gonna sing "Tu Kaival Kaival Bol." Mhm. I have the lyrics, but if you don't know how to say it or don't, then like you could clap along. Just pay attention and try to think about Param Guru while I'm singing.
તું કૈવલ કૈવલ બોલ, સત કૈવલ સાહેબ બોલ. આ મંત્ર છે અનમોલ, સત કૈવલ સાહેબ બોલ. તું કૈવલ કૈવલ બોલ, સત કૈવલ સાહેબ બોલ. આ મંત્ર છે અનમોલ, સત કૈવલ સાહેબ બોલ. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. तू कैवल कैवल बोल, सत कैवल साहेब बोल. આ મંત્ર છે અનમોલ, સત કૈવલ સાહેબ બોલ. આ જીવન મળ્યું છે સારું, એ તો મોક્ષ તનું છે બારું. તું છોડ ને મારું તારું, કૈવલ ભજન માં સુખ સારું. આ જીવન મળ્યું છે સારું, એ તો મોક્ષ તનું છે બારું. તું છોડ ને મારું તારું, કૈવલ ભજન માં સુખ સારું. આવો રે ગાવો રે परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. तू कैवल कैवल बोल, सत कैवल साहेब बोल. आ मंत्र छे अनमोल, सत कैवल साहेब बोल. તારી કાયા તો કરમાશે, પછી જોજે મોડું થાશે. તું કૈવલ ગુણ જુગાશે, તારી 84 તડી જાશે. તારી કાયા તો કરમાશે, પછી જોજે મોડું થાશે. તું કૈવલ ગુણ જુગાશે, તારી 84 તડી જાશે. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. तू कैवल कैवल बोल, सत कैवल साहेब बोल. आ मंत्र छे अनमोल, सत कैवल साहेब बोल. भज कैवल नाम अनमोल, तारा अंतर ना पट खोल. झूठा जगना बंधन तोड़, तू सुरत साहेब मां जोड़. भज कैवल नाम अनमोल, तारा अंतर ना पट खोल. झूठ जगना बंधन तोड़, तू सुरता साहेब मां जोड़. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. तू कैवल कैवल बोल, सत कैवल साहेब बोल. आ मंत्र छे अनमोल, सत कैवल साहेब बोल. कैवल नाम च मीठा मेवा, प्रेम नेम थी भजी लेवा. जेने पुण्य कर्या होय एवा, तेने मणे देवादी देवा. कैवल नाम च मीठा मेवा, प्रेम नेम थी भजी लेवा. जेने पुण्य कर्या होय एवा, तेने मळे देवाधी देवा. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे, आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे. तू कैवल कैवल बोल, सत कैवल साहेब बोल. आ मंत्र छे अनमोल, सत कैवल साहेब बोल. तारी जीभवा पल पल गाशे, तारी वाणी पावन थाशे. तारा जन्मो पाप जाशे, तने अविचल पड़ ओळखाशे. तारी जीभा पल पल गाशे, तारी वाणी पावन थाशे.
તારા જન્મો પાપ જાશે તને અવિચલ ફળ ઓળખાશે आवो रे गावो रे परम गुरु के प्यारे 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 तू कैवल कैवल बोल सत कैवल साहिब बोल आ मंत्र छे अनमोल सत कैवल साहिब बोल आओ रे गावो रे परम गुरु के प्यारे आओ रे गावो रे परम गुरु के प्यारे आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे आओ रे गाओ रे परम गुरु के प्यारे तू कैवल कैवल बोल सत्य कैवल साहिब बोल आ मंत्र छे अनमोल सत्य कैवल साहिब बोल श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय कैवल धाम की जय श्री विचलदास जी महाराज की जय सत्यो Satyo Sahib. Did everybody enjoy that? Yes. Yes. Now, do we all know why bhajan and kirtan is important? Yes, I loved Yeah. it. Yes. Okay. Thank you for joining, everyone. Satyo Sahib. See you next week. Satya Sai. Satyo Sai. Satya Sai. Sitaram Sakeo Sahib. Satyo Sahib. We'll wait a few more minutes before we get started.
Satkil said, can everybody see my screen? Satkil Sahib, yes, I can see your screen. Okay, thank you. So we'll get started now. We're going to talk about niyam and routine today. First, let's start off with Stuti. Kaivalam chidenam avenam vayanam viganam lagoyam ahohamamastu niralam narayamaham namraneyam nayeti nirneyam pranayam parantu japenam japayam kayam namayayam manati magoyam swayam tvam samastu Jahanamadatta deyamnam vichandam vinayaje karoti vivarjita vastu vidivai vedantam achante nachanta sunati sunatam jenatha ananta agadam bohodam nahe janmahadam uveram veyamma namami namastam Shimakarna Sagar Maharaj ki jai, Kaivala Dham ki jai, Shri Chalashi Maharaj ki jai. Satkil said. Okay, so we're always talking about how important it is to keep niyams, but do we all really understand what that means? So let's take a step back and ask, what is a niyam? Can anybody explain to me real quick what a niyam is? Okay, so a niyam, for those of you who might not know, is an activity that we do and we do it with consistency. That's the important part. The fact that we do it regularly makes it a niyam. So for example, waking up at the same time every day could be a niyam, or doing upasana at the same time every day. Other examples could be brushing your teeth every morning and every night. So if we have several niyams like this, we can make them into a routine. So let's look at Sri Shittal Dashi Maharaj, for example. I'm sure most of you know who he is. He's our sixth Gujarati, and he's also known as Nemi Maharaj. So this was because of the strict way that he followed his niyams. And he said that being a true Nemi meant following the 9 niyams of our sampradaya. However, he also followed niyams for other parts of his life as well. So this included things like reading the paper. If he said that he would read the paper every day for 10 minutes, then that is exactly what he would do. So even if he was reading like a really interesting article or something, once those 10 minutes were up, he would stop and go on to the next thing. So this might seem a little bit extreme to some of us, like exactly 10 minutes, like why would you do that? Especially when a lot of us can spend hours a day on social media and not even realize it. But the thing is, he was really just following a routine. He made sure that he did these things every day, and so he made sure that he limited the time for the things that he did, so he had time to do everything that he wanted to do. And following a routine is something that we all do. So we all follow routines in our lives. We take a shower and brush our teeth every day. We eat breakfast, lunch, and dinner around the same time every day. We wake up in the morning, we go to sleep. Some people might get the same coffee from the same place every day. Others might have a routine of going to the gym certain days every week. So usually a lot of these routines revolve around work or school schedules. So say you might wake up at 7 a.m. every day because school starts at 8. Or you might eat lunch at noon every day because that's when you have your lunch period. So it might seem like a lot of these routines are sort of forced on us, like you have to do this because you have to go to school. And we might not always like these routines. Like we don't necessarily like having to wake up every day to go to school. We might think that it's boring and we'd rather do something different and more exciting. And that's fine. Doing something different every once in a while can definitely be fun. But the thing is, routines for our daily lives are really important. And we don't really understand how important a routine can be until we don't have one anymore. So let's take a look at what happens when we don't have a routine.
So an example, we can look at what happened back in March as a result of coronavirus. I'm sure all of you were affected by it. It's something that we can all relate to because it affected all of our normal routines. A lot of people had to start working from home and schools were moved to online learning. Extracurriculars were also canceled, like sports and clubs, and Mandir was also closed, so we couldn't keep our regular routine of going to Mandir every Sunday either. All of my classes were also moved online and I moved back home from campus. And I don't know about you, but not having that routine in my life of waking up, going to class, and going to the library every day had a negative effect on how I did my schoolwork. Yeah, I might have had more time overall, but I was also less motivated and less productive during this time. I put off doing work because I felt that I'd have time to do it later. But this just ended up causing more stress to me as my due dates started piling up. And I wouldn't have done this if I were at school because I would know that I have something else to do later, so I should get my work done now. And I know a lot of my friends in similar situations had some of the same problems of not being motivated and not doing their work. And it made me realize how important that the routine that I used to have really was. And so a routine isn't just something that's created by work or school. Our bodies have their own routine as well. And it's called a circadian rhythm. So you may or may not have heard this term before. It's basically our body's biological clock. I'm not really a doctor, so I don't know the real details of how it all works. But the basic concept that you should know is that the brain takes cues from the environment, like lightness and darkness, to send certain signals to the body. So, for example, when it starts getting dark out, our brain realizes that, so it sends a signal to start producing melatonin, which makes us sleepy. And then in the morning, when it gets light out again, it stops producing melatonin and we wake up. So, circadian rhythms can also control when we have more or less energy throughout the day or when we get hungry. So, why is this important? So, following a routine is important to maintain a steady circadian rhythm. So, if we don't have a steady routine, our circadian rhythm can get messed up. Like if we stay up really late or if we travel to different time zones and our sleep schedules get messed up, this can disrupt our circadian rhythm, and this can cause difficulties in concentrating and staying productive and a whole bunch of other things if it gets really bad. So you might notice this when you travel. You might feel a little off for the first day or two as your body adjusts to a new schedule. So the thing is, if we're constantly changing our schedules, then our body can't settle into a regular routine, and this can affect our overall health. So, not just mentally and through like school and work, those aren't just the things that have a routine. Our bodies also have a regular routine, and it's important for our physical health to keep a regular routine. So, we've talked about why routines are important, but what makes up a routine? So, when it comes down to it, a lot of the things we do every day, we do because we're used to it. So, they're habits, right? We wake up early every day to go to school, but eventually it becomes a habit, and we might automatically wake up at that time, even if we don't have to. And the opposite could also be true, and we might have a habit of sleeping in every day. So, sleeping in isn't necessarily a good habit. So, habits can be good or bad. And it's a lot easier to form bad habits than it is to form good habits. Like if you slept in, it's much easier to keep on sleeping in than it is to keep on waking up early every day. You might wake up early one day and then decide to like sleep in a little bit that day, and then the next day you sleep in a little bit more and a little bit more, and then eventually you just sleep in every day. But it's harder to go back the other way. It's harder if you already sleep in to try to wake up like an hour early every day, to try to wake up at an earlier time and get into that habit. So, does anybody know why this is? Why is it easier to form bad habits than it is to form good habits? Does anybody want to take a shot at this, trying to answer this? Okay. So
it basically comes down to how we're rewarded for doing different actions. So some actions have delayed gratification and some actions have instant gratification. So let me explain these terms really quick. The concept isn't too difficult to understand. Delayed gratification is when you do something and the reward for doing it doesn't come until later. And instant gratification is the opposite. So when you do something and the reward comes right away. So most good habits represent delayed gratification and most bad habits represent instant gratification. So let's look at an example. Say we eat a piece of cake and it tastes really good and that makes us happy, and so there's a reward. So that's instant gratification. But say we eat something that we don't like as much. Say we eat khichdi, which I really don't like khichdi. But we eat it and we're not going to be really happy eating it because we don't like how it tastes. But at the end of the day, khichdi is just like our parents say, it's healthy for us, and in the long run, it's going to be the better option. So on the other hand, while cake might taste good while we're eating it, it's not going to be the healthy option in the long run. So one big example of something that represents delayed gratification is bhakti. So we can all agree that bhakti is a good habit, and we all know that we should be doing bhakti regularly. But sometimes it can be hard because we don't see the reward right away, so what's the point of doing it? So let's take a look at this jopai from the Achat Sagar Granth. Upasaka binu anshake karaj kabuna hoy tabate kari upasana param guru ki soy. So in this jopai, Achatha is saying that without upasana, an ansh cannot receive moksha, and in order to be truly blessed, one must do Param Guru's upasana every day. So the ultimate reward we get for doing regular bhakti and upasana is moksha. But for a lot of us, moksha is a hard concept to wrap our heads around because it's not something that we get right away. It seems like something we don't really have to worry about right now. And say, if watching TV makes us happy right now, why not do that instead? Moksha means eternal happiness, right? But if we can get happiness right now from watching TV, that's a lot easier to do. But the thing is, the things that give us instant gratification usually do not make us happy in the long run. So sitting on the couch and watching TV all day will end up making us feel groggy and not too good by the end of the day. On the other hand, if we go exercise or go for a run, it might make us feel tired in the moment, but we'll feel more energized later on. Another example is drinking coffee. A lot of people have a habit of drinking coffee every day because they think it keeps them awake. I'm also guilty of this. However, coffee only keeps you energized for a little bit before you start to crash and you need to drink more coffee. It also has negative long-term effects. It can make your teeth yellow or lead to sleep issues. But on the other hand, if you make sure you get a proper amount of sleep every night, you will have the energy you need without needing coffee. There are so many other examples of things that give us long-term happiness through delayed gratification. So for example, exercising and eating healthy keep our body healthy, not just now, but as we get older as well. And we don't really realize this when we're young because we can do just about anything without really having to think of the consequences for our actual bodies. But it's important for when we get older. We'll realize that if we were healthy when we were younger, if we ate healthy food and exercised, then when we're older, we won't have as many issues. Another example is doing homework. No one ever really likes doing homework, but doing your homework on time and properly means that you'll be able to get good grades, you'll be able to do well on your tests, and eventually your good grades will help you get into a good college that you want to get into. So if waiting for a reward means that we get a better reward, then that means moksha must be the best reward, right? And not only that, but doing regular bhakti and upasana can be beneficial in this life as well, because Param Guru is always there for those who are there for him. And so Achatha herself is an example of this. She was also someone who followed strict niyams like Shitadashi Maharaj, and she did regular bhakti and tap. And so as a result, Param Guru blessed her so that she could write the Achat Sagar Granth. And she didn't know when she was doing all this bhakti and all this stuff that she would eventually get this reward. But she knew that
doing bhakti and doing tap was good, and that Param Guru would be there for her to help her if she did this. And so Param Guru gave her this blessing to write the Granth. And so we can see the power of bhakti and what delayed gratification can mean. The more that we wait for a reward, the higher or the better the reward is going to be. So now that we know how important it is to have a routine and how important it is to make sure that we include Param Guru in that routine, how exactly do we do this? So it can be really hard to create and maintain your own routine if it's not set for you. So if you don't have to go to school right now, it's summer, so I'm sure a lot of you are done with school by this point. Or if you don't have to go to work and you don't have something external to keep your routine, it's going to be hard to make your own routine. So how can we do this though, if we want to make a routine? So using niyams to establish a routine can be a good way to get started. So, for example, you could set a niyam to wake up and do morning upasana every day. This might seem like a big goal, but it is something that is possible. You could do it. But even if you think that, oh, morning upasana is too long, I'm not sure if I can do that, you can set smaller goals and build up to a bigger goal. So you could say maybe you're going to do one Amar Mantra Mara every day at 9 a.m. So this could be a good motivation to not sleep in as much because you know you have to wake up and shower and get ready so you can do your Mara at 9 a.m. So this can be a good motivation to wake up, and more importantly, you're doing bhakti. And you can also look to Nemi Maharaj as an example to make niyams for other aspects of your life as well. So say if you spend too much time on your phone, you can make a niyam just like he did for, say, only reading the paper for a certain amount of time. You can make a niyam for only being on TikTok for a certain amount of time every day, or only watching like one episode of a certain show every day. You can also make good habits like doing your homework. If you have summer homework, for example, you could say you're going to do 1 hour of work every day so you don't have to worry about doing it all the last week of summer. So creating niyams like this can help structure our lives so we don't have to spend too much time on one thing, and we can make time for other things that are also important for us, like doing upasana and like keeping in touch with Param Guru. However, creating good habits like this requires a lot of discipline. It's hard to keep strict with yourselves if you know it's easier to just not do it. So if you think you might have trouble following through with your niyams, even if you're really good with it at first, you might get lazy going on. You can ask your parents or your siblings or your friends to help. They can help keep you accountable, and if they see that you're not following through with your niyam. So overall, having a routine is a good way to keep structure in our lives, and it does not necessarily mean that we have to do the same exact thing every day, but it helps make sure that we have time for what really is important. We can and should build upasana and bhakti into our daily routines, and creating these good habits now will only benefit us in the future. And that's all I have. Satyal said. If anybody has any questions, please feel free to ask. Okay. So Satyal said, that's it for my satsang then.
સતકેવલ સાહેબ હવે આપણને રીતેશ અંકલ સત્સંગ કરાવશે. રીતેશ અંકલ. સતકેલ સાહેબ રાધિકા. સતકેલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેલ સાહેબ રાધિકા. સતકેલ સાહેબ. સતકેલ સાહેબ. સર્વને સતકેલ સાહેબ. અત્યારે આપણે આજનો સત્સંગ શરૂ કરીએ છીએ. કૈવલમ ચિદેનમ અવ્યેનમ ગયનમ દ્વિઘનમ લઘુયમ અમોહમ અમસ્તુ નિરાલમ નારાયણમ અહમ નમ વ્રણેયમ નયેતિ નર્ણેયમ પ્રણાયમ પરંતુ જપેનમ જપાયમ કાયમ નમ અયાયમ મનાતિ મઘોયમ સ્વયં ત્વં સમસ્તુ જહાનમ દાતાત્યયનમ વિછંદમ વિનૈજે કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિધિ વૈ વેદંતમ અચંતે નચંતમ સુનાતિ સનાથમ જનાથમ અનંત અગાધમ બહોદન લહેજન મહાદમ કુબેરમ તેયમમ નમામિ નમસ્તુ. શ્રીમદ કરુણા સાગર મહારાજ કી જય. કૈવલ ધામ કી જય. શ્રી વિચલદાસજી મહારાજ કી જય. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સતકેવલ સાહેબ. સર્વને સતકેવલ સાહેબ. સૌપ્રથમ સત્સંગ. આજનો આપણો સત્સંગ. તો સત્સંગ એટલે સત્યનો સંગ. આજનો આપણો સત્સંગનો વિષય છે નિસ્વાર્થ સેવા. હવે આપણે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ તો પેલા સત્સંગનો અર્થ સમજીએ. જેમ મેં કહ્યું સત્યનો સંગ. કોઈ જીવન ચરિત્ર કથા વાર્તા નહીં. સાચું શું છે, સત્ય છે એનું મનોમંથન એટલે સત્સંગ. જેનું આજે આપણે રસપાન કરીશું એ આજનો ચર્ચાનો વિષય છે નિસ્વાર્થ સેવા. તો ચોક્કસ આજે આપણે સેવા વિષય ઉપર ઊંડાણમાં ચર્ચા કરીશું, એનું મહત્વ સમજીશું અને તેને જીવનમાં ઉતારવા કોશિશ કરીશું તથા એનાથી આગળ બીજાને પણ કંઈક ઘૂંટ પીવડાવીશું. સતકેવલ સાહેબ, તો બધા તૈયાર છો ને? સતકેવલ સાહેબ.
સત્સંગ માટે બધા તૈયાર છો ને? હા, બધા જ તૈયાર છે. સ્ટાર્ટ. ઓકે. અલકાબેન, આ 2 છે કે ખાલી 1 છે? ઓનલી વન વે છે. કોઈને પ્રશ્ન હશે તો એ લોકો એમનું અનમ્યુટ કરીને ક્વેશ્ચન કરશે, નહીં તો આપણે તમારે સત્સંગ ચાલુ રાખવાનો. એટલે હમણાં બધાનું મ્યુટ જ છે. પછી તમારો સત્સંગ પતશે, કોઈને વચમાં પ્રશ્ન હશે તો એમનું અનમ્યુટ કરી અને આપને પ્રશ્ન કરશે. ઓકે, પણ તમે ઓનલાઈન રહેજો કારણ કે મને તમારી જરૂર પડશે. વાંધો નહીં, હું છું ઓનલાઈન. ડોન્ટ વરી. હા, ઓકે. હા, સતકેલ સાહેબ. આપણે બધા દિવ્ય પરમ ગુરુના ઉપાસક છીએ. તો ઉપાસક તરીકે આપણી કેટલીક ફરજો હોય એ પણ તમે સ્વીકારતા હશો. પરંતુ ફરજોનો મનથી સ્વીકાર ક્યારે થાય કે જ્યારે એ સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલી હોય. ફરજોનો કોઈ મનથી સ્વીકાર ક્યારે કરે? જ્યારે ફરજોનું પાલન કરવાથી ખુશી મળતી હોય. મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે જે કાર્યમાં ખુશી મળતી હોય એ કાર્ય એ એફર્ટલેસ કરે છે. એ કાર્ય કરવા માટે એને કોઈ ખાસ મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી અને હંમેશા એ કાર્ય કરવા માટે તત્પર રહે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે અહીંની હાલની પરિસ્થિતિમાં એક સચોટ ઉદાહરણ તો જોબનું ઉદાહરણ લઈએ કે કોઈ પણ હોદ્દો, પદ, દાખલા તરીકે સુપરવાઇઝર, મેનેજર, પ્રોડક્શન એસોસિએટ જે નીચલા લેવલ પર કામ કરે. સુપરવાઇઝર લાઈક એની જોબ મલ્ટીટાસ્કિંગ હોય, એને ઘણી બધી જુદા જુદા પ્રકારના કામ જોવાના હોય. દાખલા તરીકે પ્રોડક્શનનો ગોલ એચીવ કરવાનો હોય, પ્રાયોરિટીઝનું ધ્યાન આપવાનું હોય, ઓન ટાઈમ પ્રોડક્શન થવું જોઈએ, ક્વોલિટી વાઇઝ પ્રોડક્શન થવું જોઈએ એનું ધ્યાન આપવાનું હોય. પ્રોડક્શન એસોસિએટ છે એને એક જ ટાસ્ક આપેલી હોય કે ત્યારે આ એસેમ્બલી કરવાની છે તો એને બસ આખો દિવસ એક જ કામ કરવાનું હોય, બીજા કોઈ વિષય પર એને ધ્યાન આપવાનું ના હોય. હવે જે વ્યક્તિને સુપરવાઇઝરની પોસ્ટ ગમતી હોય, એક મલ્ટીટાસ્કિંગ વ્યક્તિ હોય, એને એક સાથે ઘણા બધા કામ કરવાનું ખૂબ આનંદ આવતો હોય તો એના માટે એ જોબ ઇઝી છે. એ ભલે ને 4 થી 5 જુદા જુદા પ્રકારના કામ કરવાના હોય તો પણ એ કરી લે છે, સરળતાથી કરી લે છે. નજર ફેરવે અને કામ ઓકે થઈ જાય એવી રીતે કરી લે છે. આ જ વસ્તુ કોઈ પ્રોડક્શન એસોસિએટ જે સિંગલ ટાસ્ક છે એને આપવામાં આવે તો એને અઘરું લાગે કે હું આ એક સાથે આટલું બધું કેવી રીતે ધ્યાન રાખીશ, એ મારાથી શક્ય નહીં બને, એ ના કરી શકે. કારણ કે એ કાર્ય એને મનથી સ્વીકારેલું નથી. એ ફરજ એ મનથી સ્વીકારતો નથી, એ નહીં કરી શકે. અને જે વ્યક્તિ મનથી સ્વીકારે છે, જેને આ કામમાં આનંદ આવે છે, ખુશી આવે છે, એ ઇઝીલી કરી લે છે. રમતા રમતા કામ કરી લે છે, એને ખબર પણ નથી પડતી કે કેવી રીતે કામ થઈ જાય છે. તો પોતાની ફરજનો મનથી સ્વીકાર કરવો અને સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલી ફરજોનું પાલન કરવું. આ જેવી રીતે મેં એક તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું વર્કનું, એવી રીતે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. કે અમુક લોકોને રસોઈ બનાવવાનો શોખ હોય અને અમુક લોકોને રસોઈ બનાવવાની ન ગમતી હોય. તો જેને રસોઈ બનાવવાનો શોખ છે એ હોંશે હોંશે ઝડપથી રસોઈ બનાવે છે, જુદી જુદી પ્રકારની બનાવી દે છે અને એ કામનો આનંદ પણ લે છે. જેને રસોઈ બનાવવી ન ગમતી હોય એને આ કામ આપવામાં આવે તો એ લોટ ઓફ એક્સક્યુઝીસ હિયર, ઘણા બધા
ન બનાવવાના કારણો એને મળી આવશે. રસોઈ ન બનાવવાના, એમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તાઓ શોધશે. કારણ કે એણે એ કામનો મનથી સ્વીકાર નથી કર્યો. સ્વેચ્છાએ એ કામ સ્વીકારતા નથી એ, અને એ કામ કરવાથી એને ખુશી પણ નથી મળતી. તો જે કાર્ય કરવામાં આપણને આનંદ આવે છે એ આપણે એફર્ટલેસ કરીએ છીએ, અને જે કાર્ય આપણને કરવું નથી ગમતું એ કાર્ય આપણા માટે સહજ નથી. આ એક ફરજોની કે કામ કરવાની બાબતની વાત થઈ. આગળ બીજી વાત જોઈએ. આપણે દરરોજ પરમ ગુરુના ઉપાસક છીએ. સવાર સાંજ દર્શન કરીએ, ઉપાસના કરીએ, આરતી, સ્તુતિ, અષ્ટક પાઠ કરીએ, મંદિર દર્શન કરવા જઈએ. તો કઈ ને કઈ આપણે પરમ ગુરુ સાથે મનોમન વાત કરતા હોઈએ. કોઈક વાર કંઈક માગતા પણ હોઈએ કે પરમ ગુરુ મારે આવી દીઘા છે, પરમ ગુરુ મારે આવી જરૂર છે. ચોક્કસ માગતા હોઈશું બધા જ, અને બધા ચોક્કસ પોતપોતાની રીતે પરમ ગુરુ સાથે વાત કરતા જ હશે. તો હું તમને આજે એક પ્રશ્ન કરવા માંગુ છું કે તમે બધા પરમ ગુરુ પાસે શું માંગો છો? દરરોજ શું માંગો છો? દરરોજ નહીં તો કોઈક વાર પ્રાસંગિક ગુરુ મહારાજ પાસે તમે શું માંગો છો? પહેલી વાત એ કે તમે માગો છો ખરા કંઈ, અને બીજી વાત કે તમે માગો છો તો શું માગો છો? તમારી યાચના શું હોય છે? તમારી અપેક્ષા શું હોય છે એમની પાસે? આ એક મનોમંથન કરવાનો વિષય છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જાતે જ પોતાના મનથી પોતાની આશા, અપેક્ષાઓ, પ્રશ્નો, એનું નિરાકરણ જે કંઈ પણ ગુરુજી સાથે ચર્ચા કરતા હોય એ એક મનોમંથન કરવાનો વિષય છે. એક કે આપણે શું માગીએ છીએ. તમારામાંથી કોઈ કહેશે કે તમે દરરોજ પરમ ગુરુ પાસે શું માંગો છો? અલકાબેન, તમે લાઈવ છો, તમે જાણી શકશો કે તમે પરમ ગુરુ પાસે શું માંગો છો? હું તો પરમ ગુરુ પાસે મારી જે કંઈ ઉપાસના કે જે કંઈક પણ આધ્યાત્મિક ક્રિયા કરીએ છીએ એમાં એટલું જ માંગુ છું કે આપણને આ મનુષ્ય દેહ જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થવી જોઈએ, પરમ ગુરુ પ્રાપ્ત થવા જોઈએ, અને આપણો મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ ના જવો જોઈએ. એ જ મારી તો યાચના છે. એનાથી વિશેષ હું કંઈ જ પરમ ગુરુ પાસે માગતી નથી. બિલકુલ ઓનેસ્ટ તમને મેં જવાબ આપ્યો છે. બહુ સરસ, ઓનેસ્ટ. બીકોઝ આપણે અત્યારે સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ, સત્યનું મનોમંથન કરી રહ્યા છીએ, એટલે એ ખૂબ જરૂરી છે. સાચી વાત બોલવી, બહુ સાચી વાત. તમે જવાબ પણ ખૂબ સુંદર આપ્યો. તમારા મનની જે દ્વિધા, તમે તમારી જે ઈચ્છા છે એ તમે ગુરુજી પાસે પ્રગટ કરો છો. બહુ સરસ વાત કરી. દરેક વ્યક્તિ, બધાને તો હું પર્સનલી અત્યારે નથી પૂછતો, પણ મનથી વિચારજો કે આપણે શું માંગીએ છીએ. પછી આગળ આપણે એના વિષય પર ચર્ચા કરીએ છીએ કે કયું યોગ્ય છે અને કયું અયોગ્ય છે. અલકાબેનની વાત મને ખૂબ ગમી. એમની વાત યથાર્થ છે, અને ખરેખર બધાએ કંઈક તો માગવું જ જોઈએ. કારણ કે આપણે પરમગુરુ પાસે નહીં માગીએ તો બીજા કોની પાસે માગવાના છીએ? એટલે આપણને કંઈક તો આશા અપેક્ષા હોય ગુરુ પાસેથી, અને હોવી જ જોઈએ. એ વાત પણ ચોક્કસ છે. પણ એની સાથે શું માગવું જોઈએ એ પ્રશ્ન સૌથી મહત્વનો છે. અને એ જ પ્રકારે શું ન માગવું જોઈએ એ એનાથી વધારે મહત્વની વાત છે. આ બધી સમજણ બહુ ખૂબ મહત્વની છે. યોગ્ય વ્યક્તિ પાસેથી યોગ્ય વસ્તુ જ મગાય.
અને અયોગ્ય વસ્તુ સેમ ના પણ મગાય. તો આપણે ગુરુ મહારાજ પાસે શું માગવું જોઈએ અને શું ન માગવું જોઈએ એ વિષય પર આગળ ચર્ચા કરીએ. એક વાત થઈ આપણી ફરજો વિશે અને હવે રજૂઆત આવી આપણે ગુરુ મહારાજ પાસે શું માગવું જોઈએ શું ન માગવું જોઈએ, રાઈટ? અને આજનો આપણો વિષય છે નિસ્વાર્થ સેવા. તો તમને કદાચ એવું લાગતું હોય કે આપણે કદાચ કંઈક બીજી દિશામાં ગતિ કરી રહ્યા છીએ, તો એવું ના વિચારશો. આપણે ઓન ધ ટ્રેક છીએ, પરંતુ આપણે પ્રથમ પગથિયાથી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ. અને આપણા સત્સંગને થોડોક ઓપન હાર્ટ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું કે એક તરફી ફક્ત આપણે સાંભળીએ જ તો એમાં કદાચ 100% રિઝલ્ટ ના મળે, મારું એવું માનવું છે. પણ તમે જાતે પણ એ વિષય પર થોડો વિચાર કરો, પોતાના મનથી વિચારો, મનોમંથન કરો, ચિંતન કરો, તો સત્સંગમાં થોડી વધારે મજા આવે અને એનું પરિણામ સારું મળે આપણને. બધાને રસ પણ પડે, બધાને સારો અનુભવ પણ મળે અને સાચી વાતથી બધા માહિતગાર પણ થાય. ટૂંકમાં વિષયને ઊંડાણમાં સમજી શકે. બીજી વાત કે આપણે સાચું શું છે અને ખોટું શું છે એ વધુ સારી રીતે સમજી શકીએ. અને આપણી પ્રથામાં, આપણા ચાંચલંગતમાં, આપણા વ્યવહારમાં કંઈ ખોટું હોય તો એને આપણે દૂર કરી શકીએ. સારું, બધાએ વિચારી લીધું? આપણે શું શું માગો છો યાદ આવી ગયું બધાને? તો આપણે આગળ વધીએ. આપણે આપણા મનના વિચારો પ્રમાણે ગુરુજી મહારાજ પાસે માગીએ છીએ, પરંતુ હવે હું પૂજ્યપાદ નાનદાસી મહારાજની એક સલાહ તરફ સૌનું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. આ વિષય પર નાનદાસજી મહારાજે શું કહ્યું છે એ જરા જોઈએ આપણે. એમ તો આપણે દરરોજ ઉપાસના કરીએ છીએ જ, એટલે દરરોજ આ ચોપાઈ તો આપણે ગઈએ છીએ જ સવાર સાંજ. તેમ છતાં આજે એના પર વધારે વિચાર કરી લઈએ. તો નાનદાસજી મહારાજ કહે છે, નાનદાસજી મહારાજ પરમગુરુ પાસે માગણી કરે છે. જોઈએ શું માગણી કરે છે. મહેર કરી મોઈ દીજીએ સેવા સમરણ ધ્યાન, યશ ગાવાય અનુભવ ગતિ, કરુપતિ પરમ વિલાન. આગળ ગાવાનું મન થઈ જાય છે પણ અત્યારે નહીં. ખૂબ સુંદર રચના છે. એટલે મહેર કરી મોઈ દીજીએ સેવા સમરણ ધ્યાન, યશ ગાવા અનુભવ ગતિ, કરુપતિ પરમ વિલાન. આનો ભાવાર્થ, શુદ્ધ ગુજરાતી એનો અર્થ, પરમ ગુરુ પાસે જઈને સેવકે સેવાની માગણી કરવાની હોય છે. શિષ્યની ગુરુના સાનિધ્યની શરૂઆત સેવાથી જ થાય છે. સેવામાં રત રહેનારને સ્મરણ સહેજ થઈ જાય છે. સ્મરણ કરવાના અભ્યાસથી ધારણા અને ધ્યાન સુધી પહોંચી શકાય છે. એટલા માટે નાનદાસજી મહારાજ પ્રથમ સેવા, સ્મરણ અને ધ્યાનની માગણી કરીને સાથે પરમગુરુના યશ ગાવા અનુભવની ગતિ પણ માગે છે. આ ગતિ પ્રાપ્ત થતા
પરમ ગુરુનું અવિલાન અર્થાત ઓળખાણ થાય છે. તમે જુઓ કે એક બે લીટીમાં નારણદાસજી મહારાજ કેટલું બધું આપણને કહી ગયા. ફક્ત બે લીટી. હું કદાચ બોલી ગયો, 100% તમને એક સમયમાં સમજમાં નહીં આવ્યું હોય, હું ફરી એને થોડું રિપીટ કરું મારી રીતે. એમનો કહેવાનો મતલબ એમ છે, નારણદાસજી મહારાજનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે પરમ ગુરુ પાસે જઈને સેવકે સેવાની માગણી કરવાની હોય. પછી એમણે સેવાનું થોડું મહત્વ સમજાવ્યું. શિષ્યની ગુરુના સાનિધ્યની શરૂઆત સેવાથી થાય છે. તો શિષ્યની સૌપ્રથમ ગુરુના સાનિધ્યની શરૂઆત સેવાથી થાય છે. તમને કોઈને અનુભવ હોય, મને તો અનુભવ છે જ, ગુરુ મહારાજની, આપણા પરમ પૂજ્ય સપ્તમ કુરાચાર્ય શ્રી વિચલદાસજી મહારાજની મેં ઘણી સેવા કરી નાનપણમાં. એટલે મને યાદ છે કે મારી ગુરુજીના સાનિધ્યની શરૂઆત સેવાથી જ થયેલી. મારો પોતાનો અનુભવ છે. તમારા બધાના પણ અનુભવ હશે ગુરુજી સાથેના. આથી આગળ નાનંદાસજી મહારાજે કહ્યું છે કે સેવામાં રત રહેનારને સ્મરણ સહેજ થાય છે. તમે મનથી સેવા કરો, સાચા મનથી સેવા કરો, એટલે તમને પરમ ગુરુનું સ્મરણ સહેજ થાય. એ સહજ છે. અને આ સ્મરણ કરવાના અભ્યાસથી ધીરે ધીરે આગળ તમે ધારણા અને ધ્યાન સુધી પહોંચી શકો છો. હવે ધ્યાન તો કદાચ અત્યારે જે લોકો સત્સંગ સાંભળી રહ્યા છે બધાને ધ્યાન વિશે ઊંડાણમાં સમજ નહીં હોય, પણ ધ્યાન શું છે તો બધાને ખબર છે. હવે નાનંદાસજી મહારાજે ધ્યાન સુધી પહોંચવાની વાત કેમ કરી, કે ધ્યાન સુધી પહોંચવું કેમ જરૂરી છે, એનું શું મહત્વ છે, એ આપણે સમજીશું. તો સેવાથી આગળ સ્મરણ થયું ને સ્મરણથી આગળ ધ્યાન આવ્યું. ધ્યાનથી આગળ નાનંદાસજી બાપજીએ પરમ ગુરુ પાસે યશ ગાવાની અનુભવ ગતિ પણ માંગી છે. પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજના ગુણગાન ગાવા, યશ ગાવા, એમનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, એમના જ્ઞાનનો પ્રચાર પ્રસાર કરવો, કૈવલ જ્ઞાનને ચક્રવર્તી બનાવવું, આ બધું જ એમાં સામેલ થઈ જાય યશ ગાવામાં. આ બધી ક્રિયાઓ કરવાની માગણી કરી છે કે મને અનુમતિ આપો, જેથી કરીને આ બધું સરળતાથી કરી શકું. મને આશીર્વાદ આપો, મને અનુમતિ આપો, જેથી કરીને આપણા જ્ઞાનને ચક્રવર્તી બનાવી શકું, ગઢગઢ સુધી પહોંચાડી શકું. અને આ અનુભવ ગતિ પ્રાપ્ત થતા પરમ ગુરુનું અવિલાન અર્થાત પરમ ગુરુનું ઓળખાણ આપોઆપ થાય છે. તો આપના ગુણ ગાતા ગાતા હું તમારી ઓળખાણ સંપૂર્ણ રીતે આપોઆપ કરી શકું. તમારી ઓળખાણ મને વધારે હું તમને ઓળખી શકું, તમારા જ્ઞાનને વધારે હું પહોંચી શકું, પ્રાપ્ત કરી શકું, એવી એક નમ્ર અરજ કરી છે. તો સેવા, સેવા પછી સ્મરણ, સ્મરણ પછી ધ્યાન, અનુભવ ગતિ, અને એ રીતે પરમ ગુરુની ઓળખાણ.
આ રીતે નારાયણદાસ બાપજીએ સૌ પ્રથમ સેવા માગી, કારણ કે વાસ્તવમાં આ આખા ક્રમની આગળ વધવાની પ્રથમ સીડી જ સેવા છે. આ આખા ક્રમિક વિકાસનું પ્રથમ પગથિયું જ સેવા છે. એટલા માટે એમણે સૌ પ્રથમ સેવા માગી. સેવાથી સ્મરણ વધે, સ્મરણથી ધ્યાનમાં જઈ શકાય અને એના પરિણામે અનુભવ ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકાય. અને અનુભવ ગતિનો અર્થ છે અનુભૂતિનું જ્ઞાન, જગતમાંથી મેળવેલું નહીં, જાગૃત થયેલું જ્ઞાન. આગ્રહ શબ્દ વિશે આપણે આગળ હવે ચર્ચા કરીશું. અનુભૂતિનું જ્ઞાન. તો જાગૃત થયેલું જ્ઞાન એ કોને કહેવાય અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? અલકાબેન, આ વિષય પર તમે થોડો પ્રકાશ પાડશો? હા, જાગૃત થયેલું જ્ઞાન એને કહે છે કે જે આપણે પોતાના જે પરમ ગુરુએ વાત કરી છે કે અંશ અને અંશી, તો આપણે પોતે અંશ છીએ. આપણે આપણા જળ શરીરને જ પોતાનું માની બેઠા છીએ, પણ એકચ્યુઅલમાં આ જે જળ શરીર છે એ તો નાશવંત છે અને જે અજર અમર છે એ અંશ છે. તો જાગૃત, જ્યારે માણસને જાગૃત થયેલું જ્ઞાન એ કહે છે પરમ ગુરુ કે ભાઈ જ્યારે આપણને પોતાના અંશની અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે આપણે સતત જાગૃત રહીએ છીએ અને ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે ભાઈ આ દેહ છે એ ખાલી એક અહીંયા આગળ ક્રિયા કરવા માટે જ છે અને એકચ્યુઅલ જે આપણું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, જે અંશ સ્વરૂપ છે, એની જાણ થતાં આપણને એ જાગૃત અવસ્થા આવી જાય છે. અને જ્યાં સુધી એ અવસ્થા નથી ત્યાં સુધી આપણે આ બધા મોહમાયામાં ફસાતા રહીએ છીએ. એટલે ત્યાં સુધી આપણે એક બેભાન અવસ્થા કહેવાય કે જેવી રીતે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ બીમાર થાય, એની સર્જરી કરવાની હોય, એટલી હદે બીમાર થાય ત્યારે ડૉક્ટર એને બેભાનનું ઇન્જેક્શન આપતા હોય કે એની બેભાન કરીને જ સર્જરી કરવી પડે. પછી એ બેભાનમાં એને કટ મૂકે, એની સર્જરી થઈ જાય, સ્ટીચીસ થઈ જાય, કશું જ એને ખબર નથી હોતી. એ રીતનો એને બેભાનનો પાવર દવાનો પાવર આપેલો હોય છે. એવી જ રીતે જ્યાં સુધી આપણે જાગૃત નથી થતા ત્યાં સુધી આપણે દિવસમાં કેટલી બધી વાર ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે અંશ સ્વરૂપે છીએ. પણ જ્યારે આપણને પોતાના અંશની અનુભૂતિ થાય છે તે વખતે આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આ તો ખાલી અહીંયા ક્રિયા જ થાય છે, અંશના માધ્યમથી આ શરીર ચાલી રહ્યું છે. જેવો અંશ આ શરીરથી છૂટો પડે છે, વિલીન થઈ જાય છે, એટલે બધું જ વિલીન થઈ જાય છે. પણ જ્યાં સુધી એ અનુભૂતિ નથી થતી ત્યાં સુધી આપણે ઘડીએ ઘડીએ બેભાન અવસ્થામાં થઈ જાય છે. એ બેભાન અવસ્થા શું છે કે આપણે મોહમાયામાં અને આપણે કંઈક પણ સાંભળીએ એટલે એટલા બધા એમાં આપણે ઓતપ્રોત થઈ જઈએ છીએ. પણ જો આપણને પોતાની અનુભૂતિ થઈ હોય તો આપણે એ ઓતપ્રોત નથી થતા. આપણને સતત ભાન રહે છે કે આ વસ્તુ બધી ક્ષણ માત્ર જ છે. આ દેહ છે, આ શરીરને જેટલા વર્ષનું આયુષ્ય છે એટલા પૂરતું જ આ બધું છે. એટલે આ એક જાગૃત અવસ્થા છે. તો આપણે સેવા, કે આપણો આજનો ટોપિક લીધો છે કે નિસ્વાર્થ સેવા. તો નિસ્વાર્થ સેવા નારાયણદાસજી બાપજીએ, જેમ રીતેશભાઈએ કહ્યું કે આપણે સાખીમાં પહેલું જ નારાયણદાસજી બાપજીએ પરમગુરુ પાસે માગ્યું. નારાયણદાસજી બાપજી તો પરમગુરુને એટલા બધા સમર્પિત હતા કે પરમગુરુએ પંચમ સૂક્ષ્મ વેદમાં વાત કરી કે નારાયણદાસજી બાપજી જેટલું અતિ પ્રિય મને આ વિશ્વમાં કોઈ જ નથી. એવા શબ્દો પરમગુરુએ માત્ર નારાયણદાસજી બાપજી માટે ઉચ્ચાર્યા છે. તો નારાયણદાસજી બાપજીએ પરમગુરુને પલ પલ અને રોમ રોમ ને રગ રગમાં નિહાળ્યા છે. તે છતાં નારાયણદાસજી બાપજી
માગણી કરે છે પરમ ગુરુ પાસે, ગુરુ મહિમા સાખીમાં, કે મહેર કરી મોઈ દીજીએ. સેવા, સ્મરણ અને ધ્યાન, આ 3 વસ્તુની માગણી કરે છે. જો આપણામાં નિસ્વાર્થ સેવા હશે તો જ આપણને સ્મરણ કરવાનો ભાવ ઊભા થશે, અને આપણામાં સ્મરણ શક્તિ આવશે તો જ આપણને ધ્યાન કરવા બેસીશું તો જેનું સ્મરણ કરીએ છીએ એનું ધ્યાન લાગશે. જ્યાં સુધી આપણને સ્મરણ શક્તિ આપણી નથી, અને જ્યાં સુધી આપણું સ્મરણ બીજે બધે છે, મોહ માયામાં છે, અને એટલા માટે જ આપણે જ્યારે ધ્યાન કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણું મન બીજે ફરે છે, કારણ કે આપણે આખા દિવસમાં કેટલી બધી બીજી વાતોનું ચિંતન કરીએ છીએ. જો સતત આપણે આપણા પરમગુરુનું ચિંતન થાય, સતત આપણને આપણા ગુરુદેવ યાદ આવે, તો ચોક્કસ આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ તો આપણું જોડાણ એની સાથે થાય, અને જ્યારે એની સાથે જોડાણ થાય તો આપણું ધ્યાન સાર્થક થાય છે, અને આપણું ધ્યાન સાર્થક થાય તો આપણે જે લક્ષ્યને પહોંચવું છે એ લક્ષ્યને આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો નિસ્વાર્થ સેવા, આપણને એમ થાય કે મંદિરમાં આવીએ તો નિસ્વાર્થ સેવા હોવી જોઈએ, કોઈ માગણી નહીં કે પ્રભુ તમે મને આ આપો. એ સજાન છે. પરમ ગુરુએ એક ગ્રંથમાં લખ્યું છે કે દરેક મનુષ્ય માત્રનો મનથી કરેલો વિચાર પણ મારાથી અજાણ નથી. આપણે ખાલી અંદર વિચારીએ, કોઈને વાત પણ ના કરીએ કે મને આજે આવો વિચાર આવ્યો, તો બાપજી કે છે એવો વિચાર પણ મારાથી અજાણ નથી રહેતો, એવો વિચાર પણ હું તમારો જાણી શકું છું. તો આપણને ક્યારે કયા સમયે શું જરૂર છે, જો આપણે એની સેવા, પૂજા, ભક્તિ, પ્રાર્થના, ઉપાસના, ધ્યાન કરીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણી માગ્યા વિના આપણને આપણા પરમ ગુરુ જે જોઈએ છે તે આપણને અર્પણ કરે છે. આપણે માગવાની જરૂર જ નથી પડતી. અને બીજી વસ્તુ કે જ્યારે નિસ્વાર્થ સેવા હોય તે વખતે આપણે આપણા પોતાનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આપણે વારંવાર આપણા ફ્રેન્ડ પાસે કંઈક ને કંઈક માગીએ તો આપણા ફ્રેન્ડને ગમે નહીં, પછી આપણા ફ્રેન્ડ બી બહાના કાઢે કે ના અમારી પાસે નથી, આવું છે તેવું છે. પણ આપણે ક્યારે પણ ના માગીએ તો એને બી આપણા માટે પ્રાઉડ થાય કે ઓ કેટલી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, કે કેટલું રિસ્પેક્ટથી જીવન જીવે છે. તેવું જ આપણા પ્રભુ જીવનમાં હોય છે. જ્યારે આપણે પ્રભુની નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરીએ છીએ ત્યારે ખરેખર આપણી ઉપર એની કરુણા અપરંપાર થઈ જાય છે, કે આપણને સંકલ્પ થતા પહેલા આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જતી હોય છે. તે રીતનું આપણા જીવનમાં જોવા મળે છે. પણ એની માટે ધીરજ જોઈએ. જ્યારે આપણી પાસે ધીરજ હોય ને તો આપણે કહેવાય છે કે ધીરજના ફળ મીઠા. એટલે ધીરજ હોય તો આપણું આ કામ થાય. પણ ઘણા માણસો પાસે શું થાય કે ભક્તિ કરે, થોડાક સમયમાં કામ ના થાય એટલે ધીરજ ખૂટી જાય. પણ જ્યારે ભક્તિનું પગથિયું આપણે લઈએ ત્યારે ચોક્કસ ભક્તિના પગથિયામાં કસોટી આવે, અને કસોટીમાંથી પાસ થઈએ, એ કસોટીમાંથી આપણે પસાર થઈએ ત્યાર પછી જ આપણી ભક્તિ પરિપક્વ થતી હોય છે, અને ત્યાર પછી જ આપણને જે કંઈક આપણા ફળ મળવા જોઈએ તે ઓટોમેટિક એના ટાઈમે મળતા જ રહેશે. આપણે માગવાનું રહેતું જ નથી. કારણ કે નારણદાસજી બાપજીએ કહ્યું છે કે સજાણકું શું વિનતી, સર્વજ્ઞ સાક્ષાત. નારણદાસજી બાપજીએ જે ગુરુસ્તુતિ લખી છે એ ગુરુસ્તુતિમાં એટલા બધા ઊંચા ભાવ વ્યક્ત કર્યા છે. તેમાં નારણદાસજી બાપજી કહે છે કે સજાણકું શું વિનતી, પરમ ગુરુ સજાન છે, એમને શું વિનંતી કરવાની હોય. અને બીજું નારણદાસજી બાપજી કહે છે કે સર્વજ્ઞ સાક્ષાત. તો સર્વજ્ઞ એટલે દરેક રીતે પરમ ગુરુ સાક્ષાત છે, કે જેમને આપણા મનનો કરેલો વિચાર પણ એ જાણી લેશે. એ આપણે લેસ માત્ર કહીને જણાવવાની જરૂર નથી. તો એવા આપણને આપણા પરમ ગુરુ મળ્યા છે. તો એની સેવા આપણે નિસ્વાર્થ ભાવે કરી અને આપણે એને સ્મરણમાં પરિવર્તન થાય એ રીતે આપણી સેવા હોવી જોઈએ. અને સ્મરણ એ રીતનું હોવું જોઈએ કે આપણે સવારથી સાંજ સુધી એના સ્મરણમાં હરતા ફરતા આપણે કામ કરતા, આપણી જોબમાં હોઈએ, ક્યાંય પણ હોઈએ, તો બહાર ભલે આપણે બીજા સાથે વાત કરીએ છીએ પણ આપણા અંદરના ઓર્ગેન, આપણું મન, અંતસ્કરણ, આપણા જે કહીએ છીએ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને આપણું અહંકાર સતત આપણા અંદરના ભાવ આપણા પરમગુરુની સાથે કનેક્ટ હોય, એને ધેટ્સ કોલ સ્મરણ. આપણે કોઈ પણ ક્યારે પણ અડધી રાત્રે આપણને કોઈ ઊંઘમાંથી ઉઠાડે પણ પહેલા આપણને આપણા પરમગુરુ યાદ આવે.
એની સાથે ભલે આપણે આંખો ખોલી પણ અંદરથી પહેલા આપણા ઈષ્ટદેવ કે આપણા પરમ ગુરુ તે આપણું ખરું સ્મરણ છે. પણ જો આપણે જાગતાની સાથે આપણને બીજું બધું યાદ આવે છે તો આપણે આપણી જાતને ચેક કરી શકીએ છીએ કે હજુ આપણામાં કેટલા ટકા સ્મરણ થયું છે અને હજુ આપણે કેટલા ટકા સ્મરણ વધારવાનું છે. એટલે આપણી સેલ્ફને આપણે જ એવરી ડે આપણે ચેક કરવું જોઈએ. કદાચ આપણને રોજ ને રોજ સમય ના મળે તો આપણે વીકમાં 1 દિવસ કે વીકમાં 2 દિવસ આપણે સમય આપવો જોઈએ. આપણું ટાઈમ ટેબલ આપણે જ નક્કી કરવું જોઈએ. આજે આપણે આપણો સત્સંગ 2.5 મહિનાથી શરૂ થયો લાગે છે કે આપણે 8-10 વીકથી 10-1 વીકથી આપણો સત્સંગ શરૂ થયો છે. તો આપણે દરેક વ્યક્તિ જે સત્સંગમાં જોઈન થઈએ છીએ, સત્સંગ સાંભળીએ છીએ, આપણે દરેકે વિચારવું જોઈએ કે આજે 10 વીક સત્સંગ પછી આપણામાં આપણે કેટલી પ્રગતિ કરી. આપણે કંઈક અંશે બી પ્રગતિ થઈ છે. માત્ર સાંભળવાથી કામ આપણું નહીં થાય. આપણે એને વર્તનમાં લાવવું પડશે. સત્સંગ સાંભળવો આપણને બધાને બહુ જ ગમે, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષના પરમ ગુરુના વચનો છે. પરમ ગુરુના વચનો કોને સાંભળવા ના ગમે? દરેક વ્યક્તિને પરમ ગુરુના વચનો સાંભળવા ગમે. પણ એ સાંભળીને આપણે એને જો વર્તનમાં ના આવે તો એ વર્તનમાં ના આવે ત્યાં સુધી બધું જ શૂન્ય છે કે 0. સાંભળેલું તો એક લગેજ આપણે બધું ભેગું કરીએ છીએ એના જેવું છે કે આપણે બહુ જ શોપિંગ કરીને બધા લગેજો ભેગા કર્યા કરીએ પણ એને વાપરીએ નહીં. બસ બધું કલેક્ટ જ થાય છે. પણ જો એને વાપરવામાં આવે તેવી જ રીતે આજે આપણે માનો કે આપણે આજે સત્સંગ કર્યો અને આજના સત્સંગ ઉપર આપણે થોડીક વાર પણ આપણે સાંજે આપણી જાતે આપણા ઘરે બેસીને એનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અને એમાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ આપણને ગમી ગયો હોય પરમ ગુરુનો, કારણ કે આપણે પરમ ગુરુના ગ્રંથ ઉપર, પરમ ગુરુના વચનો ઉપર જ સત્સંગ કરીએ છીએ. તો એ સત્સંગમાં આપણને જે પણ કંઈક વર્ડ ગમી ગયો, સેવાનો ગમી ગયો, સ્મરણનો ગમી ગયો, સત્યનો ગમી ગયો કે સત્યનો સંગ, સાચું બોલવું, તો એમ કે જે પણ આપણને ગમી ગયું એને આપણે પકડી લેવું. અને એને પકડીને આપણે વીક ટુ વીક, ઘણી વખત આપણને વીક બહુ લાંબુ લાગે તો આપણે ડે ટુ ડે કે મારો આજનો આખો દિવસ આ રીતે મને આચરણમાં મૂકવો અને એ રીતે મારે પરમ ગુરુની સાથે કનેક્ટ રહેવું. તો એ રીતે સ્લોલી આપણે આપણા જીવનને પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ કે એ રીતે આપણે આપણા જીવનને પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. બીજું છે કે સેવા. તો સેવા છે તો આપણે બીજા ગરીબ માણસોની કરીને નિસ્વાર્થ સેવા કરીને પણ સેવા કરી શકીએ છીએ કે પરમ ગુરુની સેવા તો આપણા જીવનમાં છે જ. પણ માનો કે આપણે ડૉક્ટર છીએ તો જે દર્દીઓ ગરીબ છે, જેની પાસે પૈસાની સગવડ નથી, તો એવાને આપણે સેવા આપી શકીએ, એની ફ્રી ટ્રીટમેન્ટ કરીએ, એ રીતે એક સેવા કરી શકીએ. આપણી પાસે એક સારું એજ્યુકેશન છે, આપણે કોઈને ભણાવી શકીએ છીએ, તો આપણે કોઈને વિદ્યા આપીને પણ આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. આપણી પાસે પુષ્કળ ધન છે અને સામે માણસો ગરીબ છે, તો આપણે એ પૈસા યોગ્ય સંસ્થામાં આપી કે આપણા ગુરુજી પણ આજે આટલી બધી નિસ્વાર્થ સેવા કરે છે, તો આપણા ગુરુજીની આપણે સારસાની સંસ્થામાં જ આપણું ધનનું યોગદાન આપીને પણ આપણે સેવા કરી શકીએ છીએ. તો એવી રીતે ઘણી બધી નિસ્વાર્થ સેવા થઈ શકે છે. અને એ નિસ્વાર્થની સેવા આપણો એક સેન્ટર લક્ષ હોવો જોઈએ, મધ્ય, કે જે આપણા પરમ ગુરુ. કે પરમ ગુરુએ દયા, ક્ષમા ઓર દીનતા, કે દરેક જીવ માત્ર માટે, પ્રાણી માત્ર માટે દયા, દયા ને દયા. દયા વિના એમ કે મનુષ્ય ઉગરી નહીં શકે. પણ આ દયા આપણામાં ક્યારે આવશે? જો ભક્તિનું પ્રમાણ વધશે ને તો ઓટોમેટિક દયા આવશે. પણ જ્યાં સુધી આપણામાં ભક્તિનું પ્રમાણ નહીં વધે ને ત્યાં સુધી દયા હશે, પણ જેટલા પ્રમાણમાં આપણને દયા લાવી છે એટલા પ્રમાણમાં નહીં આવે કે એટલા પ્રમાણમાં નહીં આવે. પણ ભક્તિ ઓટોમેટિક આપણી દયા વધારે. ભક્તિથી ઓટોમેટિક કુદરતી સંજોગો એવા થઈ જાય કે આપણું હૃદય કોમળ બની જાય. એટલે આપણામાં ભક્તિનો ભાવ સેવા કરવાથી આવે કે સેવા કરવાથી આવે. પણ જો સેવા નિસ્વાર્થ હોય તો આવે. સ્વાર્થ ભરેલી સેવા હોય તો એ સેવા લાંબો ટાઈમ નહીં ટકે. કારણ કે આપણે કંઈક ને કંઈક માંગણી કરીશું કે પ્રભુ મારી આટલી ઈચ્છા પૂરી થાય. પછી જો એ ઈચ્છા પૂરી ના થાય એટલે આપણે સેવા કરવાનું છોડી દઈએ. પણ જો આપણે નિસ્વાર્થ સેવા કરીશું તો આપણી કોઈ માંગણી જ નથી,
તો એ સેવા અખંડ રહેશે. અને જ્યારે સેવા અખંડ રહેશે તો ઓટોમેટિક સ્મરણ આપણું વધશે. અને સ્મરણ વધશે એટલે આપણને ધ્યાનમાં પણ આપણું ચિત્ત લાગશે. અને ધ્યાન જો સરસ થશે ને તો ચોક્કસ પરમ ગુરુ આપણને જે લક્ષ્ય આપવા માટે આવ્યા છે, નિજ લક્ષ્ય, પોતાના અંશની અનુભૂતિનો લક્ષ્ય, તો એ નિજ લક્ષ્ય આપણને ખરેખર પરમ ગુરુ પ્રાપ્ત કરાવશે. અને એ નિજ લક્ષ્ય આપણને જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ને તો આપણને કોઈ જ જાતનો ડર નહીં રહે, કોઈ માણસનો ડર નહીં રહે, અને કશાનો મરણનો પણ ડર નહીં રહે કે ભાઈ આજે આપણે અજર અમર છીએ, આપણે પરમ ગુરુને પ્રાપ્ત થઈએ છીએ, આપણે શા માટે ડરવાનું? તો આ છે સેવા, સ્મરણ અને ધ્યાન. તો નારણદાસજી બાપજી કહે છે કે શ્રીમત કુવેર શરણ સુખ મુખ બર ન્યુ ન વચાય, નારણદાસ નિશ્ચય કહે મૂલ વતન ઘર પાય. એટલે નારણદાસજી બાપજી કહે છે કે પરમગુરુ શ્રીમદ કરુણા સાગરના શરણનું સુખનું વર્ણન હું કે છે કે મારા મુખ વડે થઈ શકે તેમ નથી. હવે નારણદાસજી બાપજીએ પરમ ગુરુની એટલી બધી ગ્રંથ છે કે એમાં એમને પરમ ગુરુનું કેટલું સુંદર વર્ણન કર્યું છે. અને એ પોતે પરમ ગુરુને પ્રાપ્ત એ રીતે કર્યા, તે છતાં નારણદાસજી બાપજી આપણને કહે છે કે મારા એક મુખ વડે હું પરમ ગુરુનું કહે છે કે પરમ ગુરુ જે આપણને સુખ આપે છે, કેટલું સુખ આપે છે. કૈવલ ધામને કે છે કે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ વાત આપણને નારણદાસજી બાપજી કરે છે. તો નારણદાસજી બાપજીએ એટલી બધી લાઈક શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ કે જે એમને પોતે અનુભવ્યું છે. કરી છે. કોના દ્વારા કરી? તો કે છે કે પરમ ગુરુ ના દ્વારા કરી. પરમ ગુરુએ મને એ પ્રાપ્ત કરાવી. તો પરમ ગુરુ આપણને શું નથી કરાવી શકતા? અને બીજી વાત છે કે આપણે ભલે આની પોતાના કલ્યાણ માટેની જ આપણી ભક્તિને સેવા હોવી જોઈએ, પણ પછી આપણા બીજા બધા કાર્યો એની જાતે જ સરળ બની જાય છે, એની જાતે જ થવા માંડે છે. આપણે માંગણી કરવાની રહેતી જ નથી, કોઈ જ જાતની આપણે યાચના કરવાની નથી રહેતી. એ કાર્ય પરમ ગુરુ જાણે છે. એટલે પરમ ગુરુને ખ્યાલ છે કે આપણને ક્યારે ક્યારે કઈ તકલીફ છે, તો એ માગ્યા વિના જ આપણી જોબ કરે, એનો સંસાર ચલાવે ને આપણા એ તો આપણી માંગણીઓ વધતી જાય કે આ પતે પછી આ પતે, પણ અંતે
સતકેવલ સાહેબ બધાને ઘણા ટાઈમ થયો છે કે મંદિરમાં દર્શન કરવાનો લાભ નથી મળ્યો. પરમ ગુરુની કૃપાથી કોરોના વાયરસની સ્થિતિ થોડી સતકેવલ સાહેબ, સોરી થોડી ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટીઝ થાય છે. 4 વાગે નિલય આપણને સત્સંગ કરાવશે ઇન ઇંગ્લિશ. સતકેવલ સાહેબ. સત્કેવ સાહેબ. ના બિલકુલ નહીં. હું તો અહીંયા ઓફિસમાં છું. ચલ એવી રૂમમાં જતી રહું. સત્કેલ સાહેબ. સત્કેલ સાહેબ બધાને અવાજ આવે છે? સત્કેલ સાહેબ. ઓકે ઓકે ચલ એન્ડ કરી દઉં છું. એન્ડ કરી દીધું છે. ઓકે. કે એન્ડ કરી
Satkil sir, everyone, can everyone see my screen? Yes, we can. Thank you. Just give it a couple more minutes for everyone to join, and then we'll start. All right, Satkil sir, everyone. I think it's time, so we'll get started with our satsang here. So today we're going to do our satsang on Amar Mantra. Can everybody hear me clearly? Yeah. Okay, thank you. All right, so before we start our satsang, we're going to do a Kaival Stuti. So I will just go ahead and start, and if you can follow along. Kaivalam chidenam avenam vayanam dviganam laguyam amoham amastu niralam narayanam aham namraneyam nayeti nirneyam pranayam parantu Japenam japayam kayam namayayam manati magoyam swayam tvam samastu jahanam dhatadayam nam vichandam vinay karoti vivarjita vastu vidhi vai vedantam achante nachantam sunati sanatam jainath anantu Agadam bahodam lahe janmahadam kuveram teyam mam namami namastu. Shrimad Karuna Sagar Maharaj ki jai, Kaival Dham ki jai, Shri Avichal Das Ji Maharaj ki jai. Satkil Sahib, Satkil Sahib, Satkil Sahib. Sarve name premine Satkil Sahib सर्वप्रथम. Alright, તો આજનો આપણો સત્સંગ છે મંત્ર ઉપર, અમર મંત્ર. તો પહેલા આપણે, before we start with અમર મંત્ર, let's get to the basics. What is a mantra? તો આપણે કહીએ, mantra, it's sacred words or phrases, right? A chanting of sacred words or phrases. તો શું મંત્ર, is it માત્ર ખાલી જે sacred words and phrases છે એનો ઉચ્ચારણ છે? No, right? So mantra means a sound, a certain utterance or a syllable. And today, our modern science sees the whole existence as reverberations of energy, different levels of vibrations. And where there is energy, there is bound to be a sound. So, what does that whole mean now? The whole existence, it's kind of a sound, or a complex amalgamation of sounds, right? Think about it, the whole existence is an amalgamation of multiple mantras. તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે why do we chant mantras? આપણે મંત્રનો જાપ કેમ કરવો જોઈએ?
So chanting mantras, it helps purify oneself. Now you may question me, well, I just took shower, isn't that good enough? Or Ganga Nadi ma dubki maryo ke ત્યાં નહીં આવું, so isn't that going to help me purify myself? Well, yes, in a sense. So that will help you purify your body, right? સ્નાન કરવાથી આપણું શરીર શુદ્ધ થાય. પણ આપણા મનનું શું? How do we cleanse our minds? So chanting mantra, it helps purifies oneself. આપણું મન શુદ્ધ થાય. And also apart from that, it helps us purify the place where the chanting is performed, right? And that is because the vibrations that are produced from the pronunciation of the words. એટલે જ્યારે આપણે મંત્રનો ઉપચાર કરીએ તો એના સાચા ઉચ્ચારણથી જે વાઇબ્રેશન્સ અને જે એનર્જી પ્રોડ્યુસ થાય એનાથી આપણી જગ્યા અને આત્માની શુદ્ધિ થાય. And when you utter a sound, so what actually happens behind that? There is a form that's created, right? So there is a whole different science behind the sounds and how in a particular way it creates the right kind of form, right? And when we create a powerful form by simply uttering these different arrangements and sounds, think how powerful that can be. And this is known as Nad Yoga, the yoga of sound. Now, if we have mastery over this sound, then we are bound to have mastery over the form that's attached to it. So જ્યારે આપણે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીએ તો જ્યારે જે sound produce થાય, જે energy produce થાય, એના ઉપર આપણે control હોય, so we have control over the form that's being generated. So આપણે જાણીએ કે આપણે સનાતન ધર્મ, which is our Hinduism, right? It is one of the oldest dharmas around. So what other mantras do we have in a Sanatan Dharma? We have Gayatri Mantra, we have Shiv Mantra, Lakshmi Mata Mantra, and all those different ones, right? And even Ganesh Ji Mantra, right? So જ્યારે આપણે ગાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરીએ, we are able to overcome obstacles, right? અને આપણે ગણેશ જી મંત્રનો પાઠ કરીએ, તો that can give us a good start. So આપણે કંઈ પણ શુભ કાર્ય કરતા હોય, એના પહેલા ગણેશજીનો મંત્રનો પાઠ કરીએ, chanting કરીએ, so it will make the progression of any task we are about to take upon a very smoother and easier. So similarly, we have Amar Mantra. Now you may ask, well, Amar Mantra, that is different. What does Amar mean? Does anybody know what Amar means? Maybe Amar Bhai from Chicago, if he's here. Yeah. Go ahead, tell me. Amar means, oh, I just forgot. Does it, sorry. No rush, your time. Does it mean like immortal? Exactly. Yep, you got that right. So the word Amar itself means immortal. And there is no other Amar Mantra that exists in our universe, right? There is only one Amar Mantra. And the one Amar Mantra that we have, it grants you moksha. So we are doing all these other yagnas and all the different mantras that we recite, right? So reciting all these different mantras, they can give us the fruits of doing it, right? So જ્યારે આપણે ગાયત્રી મંત્રનો પાઠ કરીએ કે ગણેશ મંત્રનો પાઠ કરીએ, they do give us fruits. It's not like they're fruitless, right? But what happens is that they only satisfy or make happy the Dev and Devis that we are trying to satisfy, right? કે ગણેશજી હોય કે પછી ગાયત્રી માતાજી હોય, એમને satisfy કરે. So they will give us what is within their capacity. But then we are forgetting the main point here, that all the Anshis, even the Devs and Devis, aren't they coming from Kaival Karta, who is the main Anshi? So then these 5 elements, when we do yagna and all those, they don't reach Sarjana, right? So that's why we are very lucky that we have Amar Mantra that helps us to reach Kaival Karta, who is the Sarjanhar. So who knows what our Amar Mantra is? Anyone from Chicago, Mandir? Ohang Sohang Satcharan Yugal Rupang Tvam Namami. Exactly right. Yep, thank you. So our mantra, as we just heard, is Ohang Sohang Satcharan Yugal Rupang Tvam Namami. And this mantra was given to us by Param Guru Srimad Karunasagar Maharaj Shri. So we have Amar Mantra. It is the strongest mantra in the entire universe, right? So why is it important? The scientific reason behind is that
it has a significant connection with our body, our brain, and our respiratory system. So let's break down Amar Mantra down part by part so we can understand it properly. The first part of the verse goes, Ohang Sohang Sat Charan. That means we are bowing our heads down to Kaival Karta. And the second part of the verse, Yugal Rupang Tvam Namami, which means that we are acknowledging how we are an ansh of Kaival Karta, a higher entity who is an anshi. So the oral meaning here, I bow my head down and pray to the creator and controller of the universe, the anshi who is Kaival Karta. What exactly are we saying when we say this Amar Mantra? So let's say, so apart from bowing down to the creator and controller Kaival Karta, right? When we are reciting Amar Mantra, we are also saying, I am an ansh of Kaival Karta. And as an ansh, I am saying that I am the controller of the body, which is an ansh, who is part of a greater entity, as I mentioned, Kaival Karta, who is an anshi, who keeps this body alive with the help of Sohang, Pranav, which is a breathing system. And so let's think about it. Jare apne savare uthiye, tyare apne we are praying to Kaival Karta, right? Or at least we should. So we pray to Kaival Karta, Param Guru, and then apne we have breakfast, we eat, we go to work, we go to school, eat lunch, and go shopping, go working, go buy shoes, all those activities, right, throughout the day. Then how do we know our body is going to be able to handle all this work, right? It is the Sohang Pranav, the Ohang and Sohang, that the internal controls that help the body stay alive, active, and do the necessary kriya that we are trying to do. It is this divine energy of Ansh is what allows the Sohang Pranav, the breathing system, to be active and to stay alive. Like you wouldn't wonder, right? Jare apne all this apne badi kriya kar di divas darmiyan, ne jare ratre suba jiye. How many of us actually wonder whether I'm going to stay alive during the sleep or I'm going to wake up tomorrow morning to see the sunrise? But I have to go shopping tomorrow. How do we know we're going to be able to do that, right? It is the Sohang Pranav that allows us to stay connected and stay alive. Now I mentioned all this, and it may sound like I'm just putting jargon on the board, right? With all these different formulas, y equals ax, by, cga, right? What does it all mean now? So don't worry, our Param Guru always has the solution for our problems, right? So let's take it step by step. We have two nostrils. On the right, we have Pingla Nadi, and on the left, we have Ingla Nadi, right? And at any given time, our body is only using one airway at a time. However, by doing a certain yoga practice, such as Anulom Vilom, we can open up the third one. We can open up, both our nostrils, both our nadis, to be used simultaneously. And jare both nostrils or both nadis, when they're open, they can lead to the opening of third nadi, also known as Shukshmana Nadi. And once our Shukshmana Nadi opens up, we're in a complete tranquil state of mind, meaning we're in touch with our Akash Tattva, the sky element. So at that point, our mind is completely peaceful and detached from worldly problems, and our only focus at that point would be Kaival Karta. And when all this happens, our internal system, which is our body, it begins to chant the Amar Mantra automatically. So this way, the Amar Mantra chanting, it's in perfect synchronization with our breathing system. So let me give an example if this is a little bit confusing. So jare apne patang chagaviye, whenever we are flying a kite, right? A person that's flying the kite, it's our ansh. And the kite je apne fly kariye chhe, ek Kaival Karta chhe. So whenever the kite is far away and it bahut dur akash mein jaye, right? So we see it as the size of a small coin. So apne kai dekha pade ke that kite is in our control. How do we know that we're still connected to that kite, right? We as an ansh have a string in our hand. And that string is analogous to Ohang and Sohang Pranav, through which we are connected to our kite, which is Kaival Karta. Ohang is the string that we hold in our hand when we are flying the kite and physically connected to, right? And Sohang is the one which is tied at the kite end, which is Kaival Karta. So whenever we are connected with Kaival Karta, through the madhyam of Ohang and Sohang, the Chaitan Ansh is connected to Kaival Karta, which is Param Atma in this way. And another example that I have here is Godagadi. Jo apne vichariye ke nowadays it's hard to find Godagadis, but if any of us have seen Godagadis, we know
that our body, when we are in Godagadi, right, our body, which is a Jad Tattva, the driver who is riding the Godagadi, he has a decision, he's a decision holder, right? એ જ નિર્ણય કરી શકે કે ગાડીમાં ઘોડાગાડીમાં કોણને બેસાડવું, ક્યાં લઈ જવું, કેટલા ટાઈમે બેસાડવું, ને કેટલી ફાસ્ટ ચલાવી ઘોડાગાડી, કે પછી કોને કેટલા ચાર્જ કરવા. All that is decided by the person that's running the show, right? So that driver is our ansh, which decides all of that. Now, the two ghodas that we see that are pulling the gadi are the Ohang and Sohang Pranav. And up until recently, when our Nemi Maharaj was an Acharya of our Gadi, right, the Amar Mantra was kept hidden because it is considered Guru Mantra. And so આમાં એવું છે કે જ્યારે પણ આપણે ગુરુજી જોડે કંઠી બંધાવીએ તો ગુરુ આપણે પહેલા એવું હતું કે નેમી મહારાજ સુધી કે કંઠી બંધાવતી વખતે ગુરુ આપણના કાનમાં મંત્ર ફૂંકે. એ મંત્ર એટલે બોલે, એટલે that mantra is Amar Mantra, which we call it Guru Mantra. Now, Nemi Maharaj decided to publish it in our Upasana. Like, જ્યારે ક્રમ પ્રમાણે ઉપાસના બનાવી અને પબ્લિશ કરી નેમી મહારાજે, ત્યારે અમર મંત્ર પણ સાથે પબ્લિશ કર્યો હતો. તો એની પાસે કારણ એ હતું, the reason behind it was that publishing it was to make it available to everyone, wider audience ne available male, right? Whether તમે કંઠી બંધાવ કે નહીં. And also, the second reason was to maintain its purity. Are you guys familiar with the telephone game where we have 3 or 4 people, right? Jare line ma uba hoy, and the person that starts the game, they're usually acting out something, right? Whether it's a scene or something meaningful, right? A statement. And they tell it the first person they're close to, first tells the second tells the third, goes all the way back to the first person in line. And that person has to go back and tell to the person who started this what they actually got. So, એમાં એવું હોય છે કે we learn that the message that started from the source loses its meaning slowly when it goes from one person to another, right? So rather, why not make it available to everyone where the proper pronunciation is coming from one single source? So eno they હતો to publish it. Now, before we do Amar Mantra, there are a few things that we have to keep in mind, right? આપણે જાપ કરીએ પહેલા. The first is time. So આપણા ગુરુજી આપણને શીખવાડે છે કે it's best to do Laksh Bhajan in the morning. એવું કેમ હશે? તો આપણે વિચારીએ, well, because early in the morning, ઘરમાં બધા જ સુતા હોય, right? આપણા માતા પિતા હોય, ભાઈ બહેન હોય, કે પછી પતિ પત્ની હોય, કે ગમે તે વગેરે બધા જ ઘરમાં સુતા હોય, even including the mosquitoes if you have any in your house. So all that is happening, right? And morning time is also preferred કારણ કે આપણું mind quiet and fresh હોય. દિવસ દરમિયાન તો આપણે we eat breakfast, we go out, we go to school, we go to work, and we go to gym, we go shopping, all that, but the activities આપણે કરીને આવ્યા હોય, so we are tired at night, right? And recently somebody told me that they're tired of driving, right? And their back hurt થાય. So with that being said, we won't be able to sit straight, right? And that's why it's always preferred to do Amar Mantra and Jap in the morning. Now, apart from time, place is also very important. So જ્યારે આપણે સવારે વહેલા ઉઠીને we take shower, we wear clean clothes, and so we have to select a quiet room. Now, why quiet room and why asan? કારણ કે આપણે પરમ ગુરુને તો આસન આપવું જોઈએ, કારણ કે not only because he is our Guru Maharaj, but he is also the Param Vishesh Ansh of Kaival Karta, right? તો પરમ ગુરુ આપણને એ પણ શીખવાડે છે કે આપણે પણ આસન હોવું જોઈએ. Meaning we can't just sit on the floor. We have to have some asan underneath, right? And so વિચારીએ કે why મંદિર? તો પછી આપણને એમ થાય કે હું કિચનમાં કેમ ના બેસી શકું, કે બેડરૂમમાં કેમ ના બેસી શકું? તો કિચનનું એક્ઝામ્પલ કે આપણે કિચનમાં શું થતું હોય, કિચનમાં જમવાનું બનતું હોય, ભોજન બનતું હોય, તો ત્યાં આપણે મસાલા વગેરે હોય, કે પછી ભોજન પડ્યું હોય, beverages પડે, all that stuff is there, right? So what happens is કે આપણા જે ઇન્દ્રિયસ હોય ને, they are connected, right? They are used to. એ ideal છે. It is normal for our body to sense the food and the drinks that are in the kitchen and think about that, right? તો આપણા ઇન્દ્રિયસ એની સાથે connect થઈ જાય, so then how will we be able to disconnect from all those? So that's why sitting in mandir or any such place is always preferred, as opposed to bedroom or kitchen. અને ત્રીજી વસ્તુ છે
clothes. Now we have to be mindful of what clothes we wear, right? Okay, now you might ask me, how does wearing different clothes affect our ability to do Amar Mantra? And how does it affect the result that we get from doing Amar Mantra? So for those of us that are already in school or already past the schooling, right? We know કે જ્યારે આપણે ACT exams કે SAT exams કે પછી MCAT હોય કે કોઈ પણ વગેરે exam હોય, right? જ્યારે exam લઈએ, when we read through the tips to be followed before the exam or on the day of the exam, one of those is to wear comfortable clothes. Why do we see that? એનું કારણ છે, right? Okay, if we wear any of the clothes that we wouldn't normally be feeling comfortable in, so Emma, we will get irritated, we feel agitated, and we won't be able to focus, and we won't be able to give the best performance, whether it's exam, કે પછી કોઈ પણ કાર્ય હોય. And it could be Amar Mantra too, right? So that's why Guruji always recommends to have Upvastra. And we also have our orange shawl that has written Kaival on it. So for example, કે આપણે unwashed clothes પહેરીએ તો એમાં શું થાય? So for those of us who wear clothes or have worn the same t-shirt for multiple days or same pants for multiple days, we know that we wore perfume the previous day, right? So એમાં perfume ની smell હોય and sweat પણ હોય. It's સ્વાભાવિક છે because we are all human beings, right? And for those of us who cook in the house, right? So એમાં મસાલાની પણ smell બધી combine થઈ જાય હોય clothesમાં. So then we won't be able to focus. It disturbs and interrupts us. So that's why we need to have Upvastra, meaning clean clothes. And fourth is Mara. So we should start our Amar Mantra Mara with a physical Mara, right? And we have to have 120 beads. Now you might ask me, why 120? આપણે બીજા બધા તો માળા જોઈએ તો એમાં 108 beads જ હોય. So what is the reason behind it? Now there is a scientific reason behind it. So as we know, the Amar Mantra Mara, it should take 4 seconds for one mantra, right? For 2 seconds for speaking the first part of the Amar Mantra, which is Ohang Sohang Sat Charan, and the remaining 2 seconds for the other part, which is Yugal Rupang Tvam Namami. So in 24 hours, a person takes about 21,600 breaths, right? So, and I would like to present this one chopai. जाप सप्त से विश्व जपाए युगल गढ़ी तब पूरा न थाय. Let's think about what this means. કે એક ગઢી હોય યુગલ ગઢી, તો યુગલ ગઢી means 2 ગઢીs and 2 ગઢી. એક ગઢીમાં શું આવે? તો in 1 ગઢી we have 2 ગઢીs we have 48 hours, right? So with those 48 hours we have 720 jobs. તો એક ગઢી એટલે 24 minutes થયા, so 360 jobs there, right? Equivalent. And 8 minutes, એટલે 120 jobs. So when you break that further down, within 1 minute, we have 15 jobs in 60 seconds. So within 1 minute, we should be able to do 15 Amar Mantra Maras. Any questions so far? Okay. Now, last but not least, we have posture. So why does posture matter when we are doing Amar Mantra Mara? Well, the Padmasana is the best posture, right? But if anyone of us has a medical conditions and we cannot sit straight in a Padmasana, then that is okay. Param Guru or our Guruji does not force us to any of those, right? We can sit with cross-legged or Palativari in Besi Sakai. But one point to be kept in mind is that our back has to be straight. We cannot lean more on one side as opposed to another. Otherwise, what happens is our nadis will not work and we will not be able to balance both nadis, which eventually leads to opening of the third one, the Shukshma nadi. So with that being said, how should we do Amar Mantra? Now, I am going to give a quick example કે આપણે અમર મંત્રના મારાના જાપ કેવી રીતે કરવા જોઈએ. So whatever you're doing, you don't have to be in a different asana or anything. We can just practice along with me. So I'll just go ahead and walk through one quick example, right? So as we breathe in, we would say Ohang Sohang Sat Charan, and as we breathe out, we would say Yugal Rupang Tvam Namami. And for the first timers or even people who are just beginners, right, or already have started, we can start by chanting 1 Amar Mantra Mara per day.
I know we are not at Alkanti's level or anybody else's level, right? And this is not a comparison or competition with anyone else. We are trying to reach Kaival Karta. So our competition now, but if you're not able to do more, one Mara should be enough. And that is what is recommended by Param Guru. So when we first start, it will be difficult. I know your mind is still going to race with thousands of thoughts per minute, right? So we will have thoughts like, oh, what am I going to eat tomorrow? What am I going to drink tomorrow? Oh, I have to do this. Oh, Radhibeni's birthday, I have to go buy shoes for her, right? All those different thoughts, thousands of thoughts running in our mind, right? Per minute. So before we begin, think about it. We are in this mandir with Param Guru Swarup sitting higher than us, and we are sitting on the ground with asan, with upvastra, with back straight, and we would have to take just a minute and look carefully at Param Guru's murti. And jo garma Param Guru ni murti na hoy, to that is fine. We can take a picture, for example. So what we would do is take a look at Param Guru's picture and stare at him with love for just 1 minute. And after that, close your eyes slowly and begin to focus on your breathing, right? And as we are focusing on the breathing, let's try to center our attention to the center of our forehead, which is where the tip of the Bal Tilak should be. And it is where the Brahma Randhra is. Now try to picture Param Guru's Gansham Swarup there. So try to picture his always perfect Bal Tilak on his forehead, right? His beautiful smile, the Kaushtuk Mani that Param Guru has in the center of his chest, the Pancham Shukshma Ved that is in his left hand, right? All those, try to picture Param Guru's complete Swarup. Starting first, details are going to be hard to obtain, right? It's going to be really hard for you to focus. Now, just try to see how beautiful Param Guru looks. Stay focused on the breathing, right? And try to stay focused on Param Guru's picture. And slowly begin to chant the Amar Mantra Mara. If you tend to lose your focus, it is okay. Try to recite the Amar Mantra at a slow hymn, like just low enough in hymn tone that only you can hear it, and we don't want to disturb those around us. So try to stay focused and recite the Amar Mantra Mara until we reach the 121 chants of Amar Mantra. Now, that is how I started with doing Amar Mantra. Now, those of us who are more experienced, such as Alkanti or Ritesh or Radhiben or Deepika Ben, who have been doing Amar Mantra Mara for a longer time, they might be able to pitch in here and give us more experience on how they think it's best to start. Now, with that said, I would like to point out or summarize that a mantra is not something that we speak, right? Our ultimate goal is that mantra is something that we strive to become. Because unless you become the key, existence will not open up to you, right? We won't be able to connect to Kaival Karta all the way. Becoming the mantra means we're becoming the key. And only if you're the key yourself, then you can open the lock. Otherwise, someone else will have to open that lock for you. And when someone else opens the lock, means you have to listen to them. Now, with that being said, I would like to give Viram here to our satsang for Amar Mantra. If anybody else has any questions, please feel free to ask. And Alkanti or those of us who are more experienced, please feel free to pitch in if you think I missed or omitted any parts of it. Satkil Sahib. Thank you, Nilay, for doing a great satsang about Amar Mantra and giving everybody the basics. If we really try to understand what our Amar Mantra is and connect to it as we're doing dhyan or maya, we can continue to improve and to improve our connection to Param Guru. And that is actually very important for us to think about our minds. As humans, we have so many thoughts in 1 minute. Forget 1 day.
In 1 minute, think about all the thoughts that we have non-stop going through our head all day, every single day. The thoughts can change and jump from one spectrum to the other. They can become extreme. They can be happy. They can be sad. They can be angry. And many of the times, especially in the moments after something happens, these thoughts end up dictating our behavior. We end up acting accordingly to our thoughts. So let's say that we are overcome with some emotion. It could be any emotion, really. Happiness, sadness, anything. A few weeks ago, Urvi Didi took this japa in her satsang, Kama, Krodha, Moha, Taji, Ahankara, Haraka, Shok. And we got a question from that satsang, because in that japa, Param Guru says, to tyag emotions such as Kam, Krodh, Moh, Ahankar, but also emotions like Haraka, Shoka, Abhimana, Vikara, meaning all happy, sad, good, bad, because whenever you have extremely good emotions, they are always accompanied by extremely bad emotions. You can't be happy all the time. We can be happy, but that will also mean that we're going to be sad. So why does Param Guru say that we should avoid the extremes? Too much happiness isn't good either. Too much happiness as it relates to attachment. Because when we are attached to something, when we have a very strong connection to temporary objects or relationships, they can be a source of great happiness, yes, but they can also be a source of great sadness. They can also be a source of great anger, great abhiman, and they can ultimately end up hurting us even more at the end. So if we go back to our Amar mantra, Oham Soham Satacharan Yugal Rupam Tvam Namami. Nilay Bhai asked everyone, what does this mean? What does this mantra mean? And I don't think we answered that question. So can one of you answer that question right now, please? What does our Amar mantra mean? Isn't it like, I don't know like the exact words, but isn't it somewhere like around like I, the Onch, bow my head down to the Onchi, Kaival Garta, the creator and controller of the universe? Yeah, very good. So Oham and Soham, acknowledging these two energies that exist, try a very nice analogy that these two metaphysical energies that connect us to Kaivakarta, connect our Onch to the Onshi, acknowledging those two metaphysical energies, and then acknowledging that we are an Onch of Kaivakarta. And at the end of the day, I am an Onch of Kaivakarta. I am bowing down to such a Kaivakarta who I'm an Onch of. And a mantra, because we repeat it over and over and over, like Nilay Bhai said, helps us become the key. So as we continue to do the Amar mantra, we continue to reinforce. I, the Onch of Kaivakarta, bow down to Kaivakarta. And as we keep repeating this over and over and over, we slowly start to come to that recognition that I am an Onch of Kaivakarta and I am bowing down to Kaivakarta. I am an Onch of Kaivakarta and I am bowing down to Kaivakarta. Why is this important? Why is it so important to become this key? If you relate it back to what I just talked about right before I asked about the meaning, if we relate it back to the extreme emotions that we have been discussing in our satsangs up until now, why it's not good to have extreme emotions of any kind, good or bad, and then understanding that I'm an Onch of Kaivakarta, which our mantra allows us to do. Why is it so important and what can it help us with these emotions? Anybody?
Satyal Sai. Is it something like when you're happy or excited, you're losing your energy? Same way when you're sad, you're losing your energy. So in order to get connected to Kaival Karta, you have to be like stable, calm, and peaceful. Exactly. Our Onsh doesn't have any of these connections, does not have any emotions. Onsh simply knows Onshi, and vice versa. Onsh does not connect on an emotional level with Harak, Shok, Abhiman, Kam, Krodh, Moh. Onsh does not have that. Our physical entity that's powered by our antaskarans and indriyos, our karam, that is what makes up all of these different emotions that we have. But once we recognize our true selves, which are at the Onsh level extremely pure, immortal, extremely connected, and existing as a form of sattvic energy, this Shashvat Gnan, the Shashvat truth that we've been reinforcing in every satsang. Once we recognize that, we can connect to Karta. And once we can connect to Karta, we can stabilize our minds of all of these extremes. So the question we got a few weeks ago is, okay, I understand why it's bad to have like extreme sadness or extreme abhiman, but why does it mean that, like, why can't we have extreme happiness? Param Guru also says ke bo harak karvo e bhi saru nathi. To do too much, to have too much happiness is also not a good thing. But why? So we addressed one point already, that any type of happiness associated with an attachment, which an attachment is usually temporary, is also temporary. That happiness is temporary. Remember, whatever our emotions are associated with, if that association is temporary, then the emotion is also temporary. So let's say I'm very upset about something that somebody did to me, one of my friends, example. What that person did was temporary, and it happened. Now it's done. We talk it out. So my feelings of extreme anger are also temporary. Then it's done. Let's say I'm really happy that I got a new car. Yes, this is awesome. Again, the car is temporary. Its level of being new is also temporary, because as time goes on, it will get old. The novelty will wear off. So that happiness is also temporary. So anything that is temporary is associated with a temporary emotion. So why is it also not, like, why is extreme happiness also not a great thing? Why does Param Guru also warn us about that? Abhiman, anger, sadness, able to samjha ke Param Guru warns us, be very careful, because these emotions can end up hurting us in the long run. Too much anger, and we, like the example Nishta Bhabi, I think she gave this example a few weeks ago, was we cannot see our reflection in a pot of boiling water. When we get angry, we do things that we may not normally do. We say things that we don't mean. We hurt people's feelings. We end up doing more damage than we can even repair. When we're sad, same thing. We can say or do things we don't mean, or we can harm ourselves or harm others. When we have ego, ego's actually a very difficult one. It can harm us in so many more ways we don't even realize. We can do its own satsang, many satsangs on that. But what about happiness? Can anybody think of anything that would happen if we're too happy? I have one. Yeah, go for it. When you're too happy, you kind of sometimes get too excited, and then when you get too excited, you might like do something your mom didn't tell you to do, or you might have not listened to your mom or anybody. Sure. Yes, you can get too excited. So here I'm going to use an example.
when this whole quarantine started, I heard from a lot of people, you know, everyone staying at home with their families. And so a lot of people told me, a lot of our families told me, કે, oh, you know, અમે મહાભારત અને રામાયણ શરૂ કરી દીધું છે વોચ કરવાનું. કે like દરરોજ એક એપિસોડ રામાયણનો જોવાનો, કે દરરોજ એક એપિસોડ મહાભારતનો જોવાનો. So in that way, there's a lot of જ્ઞાનના વચનો in each of these scriptures. So along with a little bit of entertainment, you also get some knowledge, and it's for the greater purpose. It's like probably the most like sattvic content you can watch aside from doing like pure satsang. Definitely more sattvic than watching like any show on any channel, Indian, American, or otherwise. So in Ramayan, for most of you should know this, but in Ramayan, King Dashrath, he is the father of Ram, and he was a very powerful king. He was called a Chakravarti Raja. And King Dashrath had 3 wives. In that time, many kings had multiple wives. And it's said that, you know, before Ram was sent to Vanvas, his favorite queen was the second queen, Rani Kaikai. She was his favorite. And apparently he had, so when they had met, the circumstances which they had met, and she was his Sarati in one of the battles that he was fighting in. And she helped to save his life during during a critical battle. And in that, he became so overjoyed and happy with her that, oh my God, there is no other Rani compared to you. Like you outcompare all other Ranis in everything, your wit, smarts, your beauty, your brains, your valor, everything. Like he was just so incredibly happy with her and her act of saviorness, what she did for him, that he said, right now, I promise you with God and everyone else as my witnesses that I am offering you 2 vardans, meaning 2 boons. 2 boons are like basically my word that I will give you any 2 things you want anytime ever. Like, you know, I mean, especially with Rajas and Ranis in that time, pretty much they had a very privileged lifestyle. They could get whatever they wanted whenever they wanted. But he made this special vow to her that at any time she could ask him for any 2 things. Whenever she wanted, however she wanted, he doesn't care what it is, he will do it for her. Like, no matter what she asks him, she has the right to ask him for any 2 things at any time in their time period together, and he will do it. And the whole premise of the Ramayana is that their families they're known for their word. So once they give their word to somebody that they're going to do something, they will do it. So Dashrath gave Queen Kaikai this vow that, you know, you have this at your disposal. Lo and behold, the time came, so many years, fast forward many, many years after, they had kids, they all had kids, and all the brothers were older, and it was time for Ram's coronation ceremony, and everyone was overjoyed. Even Kaikai was, because Ram was her favorite. But because, and again, this is going back to, this story hits on so many of our topics, but Kaikai had a maid, like a nursemaid that from her childhood, Mantra. And Mantra poisoned Kaikai's mind and convinced her that Ram didn't love her, and this was all a big like plot against Kaikai so that Ram could be king and Bharat would end up with nothing and Kaikai would end up a servant, and basically brainwashed her. Kaikai, up until now, has loved Ram more than even her own Bharat and has given him more attention and love and care. And now, just with some words from one of her family members,
and just a little bit of bad influence, she does a complete 180. And she ends up listening to this mantra, and she asks the king, she puts on this whole big act and tells the king like she's so unhappy, and she does all this stuff, and the king she like puts on this whole act of how she's like miserable in the kingdom and blah blah blah, and the king says, well, she reminds the king that, do you remember you said one day you told me you would give me any two things I wanted anytime, and you would give them to me. And he says, yeah, I'll give them to you. I'm a man of my word. I'll honor them. And at that moment, she asked him the two things, which was that she wanted Ram to go to 14 years of Vanvas, exile, and she wanted Bharat to have the kingdom. And this was a key point in time in this scripture, I guess, because it's when the whole happily ever after family was completely thrown into complete turmoil and calamity. And there was just so much up and down and, sadness all around. And at that time, King Dashrath was bound. He had to abide. He had given her his word that I will fulfill any two promises that you give me, that you ask of me. I will give them to you, no questions asked. So under a normal circumstance, even though Queen Kaikai was his favorite, Ram was his favorite son. So under a normal circumstance, let's say Queen Kaikai doesn't have these two Vardhans. She doesn't have the power to ask for these two things. If Queen Kaikai had gone to Raja Dashrath and just, been stubborn and thrown a fit and a tantrum and been like, I want you to make Bharat king and send Ram to exile, King Dashrath would have easily said, no, that's not happening. That's never going to happen. And at the end of the day, he's the king. She can throw a tantrum, she can do whatever she wants, but his word will overrule hers. However, because he had already promised her that he would give her these two things, and he had put no conditions on it, he had said, whenever, however, whatever, I'm just so happy with you. I'm just so enthralled by my love for you and your extreme devotion to me. I'm giving you whatever you want, however you want it, whenever you want it, whatever you want. She had the power now. Now, even though he's the king, she has the power. And she manipulated that situation under the ill advice of somebody, came under the bad influence. So that's an example of why we need regular satsang, because we never know when one bad apple will come near us and change our minds and hurt us and then make us hurt the people around us. This one example where King Dashrath was so elated and happy, in that happiness, he offered something. He gave away his very power and control as a king. And so many years later, it came back to bite him in the butt. It ruined his family for so many years, meaning, everyone was so miserable because their family was all separated. It resulted in so many other issues. I mean, at the end of the day, every story has a moral and a purpose, but this is one example from it. This is why Param Guru says, haraka shoka abhimana vikara, that even too much happiness is not a good thing, because in too much happiness we can lose sight of ourselves, our true self, as an ansh of Karta, and we can end up bound in more karmic baggage, because we can end up losing our control and giving away things that we may never understand until a later time how dangerous it can be, as in the case with King Dashrath, how he gave these two unconditional boons without even thinking about it, in just a moment of happiness. And so many years later, it came back and it ended up being the cause of his very death. A few days later, King Dashrath passed away from his extreme sadness of being separated from his favorite son, Ram. So when we think of all these emotions that Param Guru teaches us, ke moh, maya, ahankar, abhiman,
harak, shok, all of these things, krodh. How can we get these in control? One such way is Amar Mantra Mara. By doing regular Mara and bringing our focus and attention, we are forcing our minds that no matter how much you want to jump around from one place to another, we are going to stay focused. Focus on your breathing. As you breathe in, focus on breathing in. As you breathe out, focus on breathing out. Bring Param Guru's visualization into the forefront of our brains. Say the Amar mantra and then reaccount. I'm in Anshav Karta. I'm in Anshav Karta. I'm bowing down to Karta. I'm in Anshav Karta. As we're doing all of these things, it will be very difficult for our mind to wander because we need to focus on breathing in and out. We need to say that we are Anshav Karta, and we need to picture Param Guru's Svarup, the way Nilay Bhai was describing. So if we're doing all of these things while we're doing Amar Mantra, it will be very difficult for our mind to jump around from food to clothing to people to places to TV shows to Facebook to Instagram to whatever, because we have to focus on these things. If we go to that, then we can't focus on this. And if we do the Amar Mantra this way, one Mara a day, it will help focus our minds. It will help create this, think of like a funnel. When we want to get a lot of liquid into a bottle and the bottle's opening is small, we need to use a funnel. So we can pour a lot of liquid, but all the liquid will go into the bottle because that funnel will give it a nice structured pour into the exact place we want to go. That's what the Amar Mantra is capable of. It takes our broad energy, our broad mind, and it allows us to focus in and hone in. And then when we develop that level of concentration and focus, we can apply it to any aspect of our lives. So even then, when we're taking an exam or when we're doing something for school or when we need to focus on an assignment, we have developed that laser focus and concentration, and we can turn our mind into a funnel, and we can take all that energy and put it down in a small little path that will go into the exact place we want it to go. Just like that funnel will take, like I'm sure many of us grew up watching our moms pouring tel from a big bucket into a barni or into a small thing. And many times we have to use a funnel, because if we don't use a funnel, the chances are that tel will spill everywhere. We don't want that. We want it to go exactly where we want it to go. So the Amar Mantra helps our mind become a funnel of our own adhyatmic energy. We have so much sattvic energy inside of us. Our Ansh itself is a harboring of so much sattvic energy because our Ansh has come from the Anshi. And as a part of the Anshi, think about how much energy it has. We just need to find a way to focus it. And how can we focus it? Through the Amar Mantra. Regularly doing a Mara and regularly doing Dhyan helps us focus our mind and our energy like that funnel. And then we can take all of it and we can put it into that one direction where we want it to, whenever we want it to, however we want it to. That's in our hands. But it will take time. Earlier today, Krishna's satsang was really great. She talked about instant gratification versus delayed gratification. Instant gratification makes us feel good in the moment. That is the kam, krodh, ahankar, vikara, all of those emotions. They give us instant. We feel it right then and there in the moment. Those things are very temporary. They're transient. They're fleeting. They don't do anything for us. Delayed gratification comes with a lot of work, persistence, time, and effort. We don't see the results right away, but when we do see them, they are there for a long time and they will continue to help us. Just like last week, Pooja Didi talked about when we plant this faith, the tree of our faith, in the beginning, we have to put in a lot of work. It's delayed gratification. The fruits, the shade, the shelter, it all comes so much later. But it will come. We just have to keep trying. We cannot give up. And Amar Mantra is a great tool that we can use to increase our connection to Param Guru, to understand our bond to Karta,
to continue to bow down to Kaival Karta, recognize ourselves as an Onsh, and make that connection to the Onshi, and focus our energy, focus our minds, and help us in these times. There's a lot of uncertainty in our times right now. Sometimes many of us can have some very weird thoughts or panicked thoughts. We can face anxiety. We can face a lot of different emotions and a lot of different mental states. And one thing that can help us stay stable through all of that, again, is the Amar Mantra. It has so much Shakti within it. But I'm going to talk about it in great detail in Pancham Shukshma Ved. But that will be a satsang for another time, because we are done for today. And I think Sastriji is probably getting ready to take over for his satsang for today. So we will end our English satsang on Amar Mantra here. Thank you everyone for joining. Thank you Nilebhai for giving us such a great review and recap of what the mantra is and what our mantra is, why it's so important and why we should do it. Sat Keval Sahib, everybody. Sat Keval Sahib.
श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय, सतगुरु साहेब, सतगुरु साहेब, सतगुरु साहेब। विश्वेश्वराज्ञा प्रणतो गृहीत्वा ययागतको जनतारणाय नृभ्यो निरूपेण ददाति बोधम् नमामि देवं करुणार्णवम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमस्तु लक्ष्मी स्वरपादुकाभ्यो। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचलदास जी महाराज की जय, सतगुरु साहेब। फरी आपनी समक्ष परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज ने कृपा, परम पूज्य आचार्य श्री अविचलदास जी महाराज, पूज्य गुरु जी ना आशीर्वाद आप सौनी समक्ष विषय छे परमात्मा तरफ आसक्ति, परमात्मा तरफ भक्ति। એને કેવી રીતે મેળવી શકાય? કારણ કે આસક્તિઓ અનેક પ્રકારની હોય છે, પણ એ આસક્તિ પ્રભુ પ્રેમમાં પલટાઈ જાય તો મુક્તિ અને મોક્ષનું કારણ બને. ગીતામાં લખ્યું છે કે મન જ માનવીનું બંધન કરતા છે ને મન જ માનવીને મોક્ષ કરતા છે. મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધન મોક્ષયો, આવું લખ્યું છે. મન જ માનવીને બંધનમાં નાખે ને મન જ માનવીને મોક્ષ તરફ લઈ જાય. તો ભગવાનમાં જો આસક્તિ આવે
પ્રેમ જાગે તો માણસ એ જ શરીરથી, એ જ પંચેન્દ્રિયથી એની ઇન્દ્રિયો, એનો સ્વાદ માત્ર પરમ તત્વના સ્વરૂપને જ પામતો હોય છે. એની આંખ ઈશ્વરને દેખતી હોય, જીભ એનું નામ લેતી હોય, એના ચરણ તીર્થાટન બાજુ જતા હોય, મંદિર તરફ જતા હોય, સત્સંગ તરફ જતા હોય, એના હસ્ત પુણ્ય માટે વપરાતા હોય, દાન ધર્મ જપ, શરીર પણ अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में. સર્વસ્વ સોંપી દે એ બહુ અઘરું છે. મારે પરમાત્મા તરફની આસક્તિની બે વાત કરવી છે. પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ, ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રેમ, પરમ ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ જો લાવો હોય તો આપણે નાનદાસજી મહારાજનું ચરિત્ર જોવું પડે. નાનદાસજી મહારાજને પરમ ગુરુ પ્રત્યે કેટલો બધો ભાવ, કેટલો બધો પ્રેમ. એમને જેટલા ગ્રંથો લખ્યા એમાં કેટલું બધું એમને નિરૂપણ કર્યું છે. અર્થતબા, હેતબા, દાસાતન ભક્તિ માટે આગળ વધવું હોય તો હનુમાનજી મહારાજ, તુલસીદાસ, શિવાજી, મીરાબાઈ, નરસિંહ, તુકારામ, જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, ઘણા બધા ભક્તો, ઘણા બધા શૂરવીરો જે પરમાત્મામાં લીન બન્યા છે, આસક્ત બન્યા. લંકા પર વિજય મેળવી અને ભગવાન શ્રી રામ, લક્ષ્મણ, જાનકી અવધમાં આવ્યા અને અયોધ્યામાં આવ્યા પછી અયોધ્યાનું રાજ મળ્યું, એની ગાદી મળી, રાજ સિંહાસન પર તિલક થયું રામ ભગવાનનું, રામ રાજ્યની સ્થાપના થઈ. હનુમાનજી રામ પ્રત્યે પ્રેમ છે અને એવો પ્રેમ ભરતજીને પણ એવો પ્રેમ. અમુક વસ્તુને જાણવા માટે અમુક પાત્રો જોવા પડે. દાખલા તરીકે પરમ ગુરુને જાણવા હોય તો આપણે પેલા નાનદાસજી મહારાજને એમને ઓળખવા પડે, અક્ષરતબાને ઓળખવા પડે, રઘુરામજીને ઓળખવા પડે, હેતબામાના ચરણે જવું પડે, અન્ય મહાપુરુષો એના ચરણમાં પણ જવું પડે. તો રામની સેવા તો બધા કરવા લાગ્યા છે. સીતાજી સેવા કરે, ભરતજી સેવા કરે, લક્ષ્મણ સેવા કરે, કૌશલ્યા વગેરે. હનુમાનજી મહારાજ સેવા કરવા જાય છે પણ એમને કોઈ સેવાનો લાવો મળતો નથી.
જલ ભરીને જાય તો સીતાજી એમ કે છે આ સેવા તો મારા માટેની છે, આ કામ મારું છે. અન્ય કોઈ સેવા કરવા જાય તો લક્ષ્મણજી આડા આવે. લક્ષ્મણજી કહે છે હનુમાનજી તમે બહુ સેવા કરી, અમને લાભ આપો. હનુમાનજીને દર્શન કરવા છે અને સેવા કરવી છે. ઘણા દિવસ થયા સેવા થતી નથી, રામની સાથે બેસાતું નથી, ભગવાન રામ સાથે એટલે મિલનનો એક વિયોગ, એક વેદના, એક પીડા. આ મિલનની પીડા, આ વેદના, આ વિયોગ ભક્તોને ઈશ્વરના દર્શન ન થાય, પરમાત્માના દર્શન ન થાય. જેવી રીતે અચરતબાને પરમ ગુરુના દર્શન નતા થતા તો એક વેદના હતી, વિયોગ હતી કે જેમને રૂમોમાં પૂરી દીધા અચરતબાને. પરમ ગુરુની કૃપા થઈ તો અચરતબા તો પરમ ગુરુના સાનિધ્યમાં મંદિરમાં દર્શન કરતા હતા. પણ એમને એ દર્શનની અભિલાષા, એ આસક્તિ પરમાત્માને મેળવવા માટે આસક્તિ, એના મિલનની આસક્તિ. તો હનુમાનજીને ગમ્યું નહીં. હનુમાનજી મહારાજ વિચાર કર્યો કે આવી રીતે મારે અયોધ્યામાં શું માત્ર મારે ભોજન કરવા માટે જ રહેવાનું? ભોજન તો હું ગમે ત્યાં મેળવી શકીશ. એ તો રામ કાર્ય કરવા માટે આવ્યા હતા. એમનો જન્મ જ રામ કાર્ય માટે, સેવા કાર્ય કરવા માટે. તો હનુમાનજી એકાદશ રુદ્ર કહેવાય, ભગવાન શિવનો અવતાર છે હનુમાનજી. હનુમાનજીની ભક્તિ જીવનમાં ચરિત્ર નિર્માણ કરે છે. હનુમાનજીની ભક્તિ જીવનમાં સ્વામિત્વ અને સેવક સાથે કેવો સંબંધ રાખવો, ઈષ્ટ સાથે કેવો સંબંધ રાખવો, એમની સાથે કેવો વિવેક રાખવો, કેવું વર્તન રાખવું, એ મંગલ વસ્તુ આપે છે હનુમાન. રામ સેવા નથી, રામ કાર્ય નથી, એમનાથી દર્શન થતા નથી. તો એમ કહેવાશે એક વખત રાત્રિના સમયે હનુમાનજી રડી રહ્યા છે. ચોધાર આંસુએ રડતો વ્યક્તિ ક્યારેક માણસને પોતાનું કોઈ અંગત યાદ આવી જાય, અથવા તો માણસની ઉંમર થઈ ગઈ હોય, 65-70 આસપાસ પહોંચ્યો હોય વૃદ્ધ પુરુષ, અને એના પત્ની મરણ પામ્યા છે, ને એ સમયે જે ઘરમાં રહે છે ને એના સંતાનો, એના દીકરા દીકરાને એવું એને સારી રીતે રાખે છે, બાપુજીની સેવા સારી કરે છે, બધું કરે છે. પણ જે વૃદ્ધ, એના હૃદયમાં જે એક ખાલીપો છે, એક જગ્યા જે ખાલી છે, જે સ્પંદન છે, જે પ્રેમ છે, જે લાગણી છે, જે પોતાની અંગત વાત જેની પાસે કરી શકે એવું પાત્ર, એવું પોતાની પત્ની મરણ પામી હોય અને એને ક્યારેક પોતાની યુવાની, પોતાનું જીવન, પોતાના જીવનનો ઘટમાળ, કોઈ કેવો પ્રસંગ એને યાદ આવે તો એ 70 વર્ષનું ઉંમરવાળો માણસ હોય, ઉંમરલાયક માણસ હોય, પણ ક્યારેક ક્યારેક ખૂણો પકડી અને એની અંદરની જે વેદના, જે પીડા છે, એ પોતાના મોઢા ઉપર રૂમાલ ઢાંકીને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડતો હોય છે. અને એવો રડે, કોઈ સાંભળે તેવું થઈ જાય કે નાનું બાળક રડી રહ્યો છે. 70 વર્ષનો વૃદ્ધ ત્યારે 25-30 વર્ષનો યુવાન થઈ જાય છે, ક્યારેક 16 વર્ષનું બાળક બની જાય છે.
આ અવસ્થા છે, વિનાશપણું છે, લાગણી છે, પ્રેમ છે. પત્ની યાદ આવે કે કોઈને બાળકને પોતાના પિતા મૃત્યુ પામ્યા હોય તો પિતાની યાદ આવે, ગુરુની યાદ આવે. પ્રેમની વાત છે. હનુમાનજી નો પ્રેમ એટલો દિગ્ગજ પ્રેમ છે. હનુમાનજી એમ કહેવાય છે કે અયોધ્યાના મહેલની અટ્ટારીએ રામના દર્શન નથી થયા, રામ સાથે મળવાનું નથી થયું, રામની સેવા નથી થઈ શકી એમનાથી. રડે છે, ખૂબ રડે છે. આ બાજુ રામજી સૂતે છે, પણ રામને પણ ઊંઘ આવતી નથી. એ પોતાના પલંગ ઉપર પડખા બદલે છે, સીતાજીની સેવા કરે છે. જાનકી કે આર્ય પુત્ર, તમે કેમ સૂતા નથી? કેમ જાગો છો? કેમ ઊંઘ આવતી નથી? સીતાજીએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા, ચરણ દબાવ્યા, બીજું કર્યું, ત્રીજું કર્યું, પણ સૂતા નથી. રાત મોડી થઈ ગઈ એટલે સીતાજીને પણ ચિંતા થઈ કે કેમ સૂતા નથી. આજે રામ બહુ જાગે છે, અને કંઈક ચહેરો એમનો ઉદાસ હોય એવું દેખાય છે. સીતાજીને થયું કે મને કહેતા નથી, પરંતુ મારા સ્વામી કે ઘેરી ચિંતામાં હોય એવું લાગે છે. એટલે સીતાજી રાત્રે કૌશલ્યજીના મહેલે ગયા, કૌશલ્ય માને જગાડ્યા. માં વિચાર કરી આટલી મોડી રાત્રે જાનકી એટલે દેવહૂતિ શું થયું છે? કેમ આટલી મોડી રાત્રે? તો કહેશે માતા, કોણ જાણે આજે તમારા પુત્ર ઊંઘ નથી આવતી, સૂતા નથી. આવું 2-3 રાતથી હું સતત જોતી આવી છું, પણ આજ ન રેવાયું એટલે હું તમારી પાસે આવી છું. માં એક બહુ ઊંડું તત્વ છે સાહેબ. માં ઈશ્વરને પણ એ માના તત્વની ઝાંખી કરવી હતી, માના પ્રેમની ઝાંખી કરવી. એટલે વિરાટ પુરુષ વામન બની ગયો, રામના સ્વરૂપમાં, કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં. એ બાળક બની માના ખોળામાં આળોટવા લાગે છે. એ મા તત્વ જાણવા માટે. એક સાહિત્યમાં લખ્યું કે સંતો અને માં બે સરખા. સંતોમાં અને મામાં થોડોક તફાવત બતાવ્યો છે. સાહિત્યમાં અમારા કવિઓ ગાય છે, ભજનોમાં પણ ગાય છે, દુઆ છંદમાં પણ સાહિત્યકારો. તો કે સંતોનો સ્વભાવ કેવો છે? સંત પણ માં છે, ગુરુ પણ માં છે. ગુરુ બ્રહ્મા, બ્રહ્મા એટલે ઉત્પન્ન કરવું, વિચારોની ઉત્પત્તિ, ભક્તિની ઉત્પત્તિ, સત્સંગની ઉત્પત્તિ, જીવનની ઉત્પત્તિ. અને એમાંથી સારું સંસ્કરણ સારું ઉદ્ભવે અને પરમ તત્વનો મિલાપ થાય. એ ઉત્પત્તિનો કારણરૂપ બ્રહ્મા એટલે ગુરુ બ્રહ્મા. જે જીવનમાં કુસંગને નાશ કરી અને સત્સંગને જન્મ આવે, ભક્તિને જન્મ આવે. એટલે ગુરુ બ્રહ્મા. ગુરુ વિષ્ણુ. સમાજનું, સંસારનું, કુટુંબનું, સર્વનું કે રીતે પાલન કરવું, કે રીતે ભરણ પોષણ કરવું, એની સમજ, એની કેળવણી એ પણ ગુરુ પાસે મળે. એટલે ગુરુ વિષ્ણુ. ગુરુદેવ મહેશ્વર અને દેવ પણ છે.
મહેશ્વર પણ છે. વિનાશની જ્યારે વિપત્તિ આવે, દુઃખો આવે, સંહારક સ્થિતિ આવે, મતલબ મૃત્યુ આવે, તો મૃત્યુ તો એમને મરી જવું એવું નહીં, પણ મૃત્યુ પણ મંગલકારી હોય, મૃત્યુ પણ આનંદદાયી હોય. એટલે એ શિવ છે, જે ગુરુ વિસર્જન પણ સારું કરાવી શકે, મૃત્યુ પણ સુધારી શકે અને મૃત્યુથી મોક્ષ તરફ, મુક્તિ તરફ ગમન કરાવી શકે. એટલે ગુરુ મહેશ્વર, ગુરુ સાક્ષાત બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, એ અનંત દ્વાર, કૈવલધામ. તસ્મે શ્રી ગુરુ. આ સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ, એનું પાલન અને સંહાર, એટલે જન્મ, સંસાર અને મૃત્યુ. આ ત્રણેય અવસ્થામાં ગુરુ બ્રહ્મા તરીકે પણ કાર્ય કરે, ગુરુ વિષ્ણુ તરીકે પણ કાર્ય કરે અને ગુરુ શંકર તરીકે સંહારક કાર્ય કરે અને ગુરુ પરમધામ પણ આપે. તો કવિએ લખ્યું કે સંત અને માં બંનેનો સ્વભાવ ફરક એટલો. સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, એ જને તાની ગોદ ના જેવો. સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, જને તાની ગોદ ના જેવો. એક ડગલું મેં આગળ ભાડ્યું, જનની થી જગ સંત. કવિ એમ કે છે, એક ડગલું જો આગળ વધી તો માં અને સંત એટલે ગુરુ, એમાં શું તફાવત, કેટલો તફાવત, કેટલો ભેદ. એક ડગલું મેં એજી આગળ ભાડ્યું, જનની થી જગ સંત. એજી માત સુવાડે, એને સંત જગાડે, અને ભેળવી દે ભગવંત. સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, એ જને તાની ગોદ ના જેવો. માત સુવાડે, એને સંત જગાડે, અને ભેળવી દે ભગવંત. સંતોનો આ સ્વભાવ છે એવો, એ જને તાની ગોદ ના જેવો. જેમ બાળક માના ખોડામાં જે પામે, પાયપાન કરે, જે સુખ કરે, જે અનુભવ કરે, એવો સંતોનો સ્વભાવ છે. પણ બેમાં તફાવત એટલો છે કે એક ડગલું મેં આગળ ભાડ્યું, જનની થી જગ સંત. જનની અને સંત, એમાં એક ડગલું કવિ કે મેં આગળ ભાડીને જોયું. તો શું? તો કે માત સુવાડે, માતા કદાચ ઓળખાણ પાડે, સમજાવે, બાળકને ઓળખાણ કરાવે, પણ સંસારની કરાવે. બાળક મોટું થાય, સમજણું થાય એટલે મા એમ કે છે, જો આ તારા પપ્પા, આ તારા પપ્પા છે. અને એની બહેનો કે છે, આ તારી માસી છે, આ તારા કાકા છે. ના પિતાજીના મોટા ભાઈ તો ઓળખ પાડે કે આ તારા મોટા બાપુ છે. અને પિતાજીના પિતાજીઓ કે જો આને દાદા કહેવાય, આ દાદા છે, આ દાદી છે, આ નાના બાપા છે, આ નાની માં છે, આ મામા છે, આ મામી છે, આ બેન છે, આ ભાઈ છે, આ કાકા છે, આ કાકી છે, ભાઈ છે, ભુવા છે. આ સંસારના માનવોની ઓળખાણ કરાવે માં, એ પોતાના સંબંધો ઓળખાવે. સંત કેની ઓળખાણ? માં તો સુવાડે, માં તેને સંસારમાં સુવાડી દે, સંત તેને જગાડે. અને જગાડીને શું કરે કે આ તું જેને સંબંધી માણસ, જેને તું મારા મારા માણસ, કે મારા માતા, મારા પિતા, મારા કાકા, મારા કાકી, મારા ફઈ ફુવા, નાના નાની, મામા મામી,
ભાઈ બહેન વગેરે વગેરે, એ બધા માત્ર શરીરના સંબંધીઓ છે. શરીર છે તો સંબંધી, શરીર નાશ થશે તો આ કોઈ સંબંધ નહીં, કોઈ સંબંધ નહીં. સાચો સંબંધ ઈશ્વરનો, અવિનાશીનો. એટલે કે જનનીથી જગ સંત, એક ડગલું મેં આગળ ભાડ્યું. જનનીથી જગ સંત, માત સુવાડે એને સંત જગાડે, અને પછી ભેળવી દે ભગવાન. ભગવાન સાથે ભેળવી દે, પરમાત્મા સાથે ભેળવી દે, પરમ ગુરુ સાથે ભેળવી દે, અને એની ઓળખ કરાવે. તો ઈશ્વરને પણ માતૃત્વ તો વિરાટ, એને પણ એક લાગણીની જરૂર હતી, એક પ્રેમની જરૂર હતી, એટલે બાળક બન્યું. તો ભગવાન શ્રી રામ સૂતા નથી, રાત્રિ નિંદ્રા આવતી નથી. કૌશલ્યામાં આવ્યા, કૌશલ્યાએ કહ્યું રાઘવેન્દ્ર તું કેમ સૂતો નથી રામ? કૌશલ્યા એમ કહેતા કે જયારે બચપણમાં તો ન સુવે તો હું એને પારણામાં નાખીને હાલરડા ગાઉં તો એ સુઈ જાય, પણ હવે તો રામ મોટો થઈ ગયો, કેવી રીતે હાલરડા ગાઈને સુવાડવા? કૌશલ્યામાં પણ કહે છે કે રામ શું કેમ શું, તને ઊંઘ કેમ નથી આવતી? મેં એક વખત વાર્તા કરી હતી, કદાચ કોઈ સાંભળી હશે, નહીં સાંભળી, અને સાંભળી હશે ને કદાચ સાહિત્યક વાર્તા હતી પ્રેમની, એટલે કચ્છની વાર્તા હતી, ઓથર પદમણીની, કોઈ નહીં સમજાણ. એમાં કોઈ વાત કરી હતી, 3 જણાની નિંદ્રા ના આવે. એક જેને માથે બહુ માથાના જેટલા વાળ છે એટલું લેણું હોય એ ન સૂઈ શકે, એક જેની સામે શત્રુ હોય એ ન સૂઈ શકે, અને એક જેને કોકનો વિયોગ હોય, વેદના હોય, પ્રેમ હોય, કોઈ પ્રેમ તત્વ, પ્રીતમ તત્વ, પ્રીત, એવું કોઈ પ્રેમ, એવું કોઈ તત્વ એને યાદ આવતું હોય તો એ ન સૂઈ શકે. આ 3 જણા રાત્રે ઊંઘ ના આવે, રોગીને પણ ના આવે. તો રામે કૌશલ્યામાને કહ્યું, માં મને ખબર નથી પડતી, મને ઊંઘ નથી આવતી, મને એવું લાગે છે કે મને કોઈક યાદ કરે છે, મારો ભક્ત કોઈ જાગતો એવું લાગે છે, એ મને સતત યાદ આવે. કૌશલ્યામાએ રામને કહ્યું, રામ સુઈ જા, અત્યારે આટલી મોડી રાતે કોણ જાગતું હશે? ના એ માં કોઈક જાગે છે. તો કૌશલ્યામાં કે ઠીક છે રામ, હું તપાસ કરું છું, બાકી તું સુઈ જા. એમ કહીશ કૌશલ્યમાં એક મહેલે જાય છે, રાત્રિના બધા સૂતા છે, પણ થોડેક દૂર ગયા ત્યાં ધીરે ધીરે કોઈક બાળક રડતું હોય એવો થોડો થોડો રુદનનો અવાજ આવવા લાગ્યો. અવાજ જેમ જેમ માં કૌશલ્યા એ અવધના મહેલના એ પગથિયા ઉપર ચડતા ગયા ઝરૂખાના, તેમ તેમ અવાજ નજીક આવતો ગયો, એમ તેમ અવાજ ઘેરાવા લાગ્યો, પડઘા પડવા લાગ્યા. કોક રડે છે, અવધમાં કોક રડે છે, મારા મહેલમાં કોક રડે છે. કૌશલ્યાને દ્રાસકો પડે, આટલી મોડી રાતે કોણ રડતું હશે? જે અવાજ આવે છે એના તરફ જાય છે માતા. કૌશલ્યામાં એ તરફ ગયા, એક અટારી પર હનુમાનજી, એ અંજની માં એના તરફ મુખ રાખી, અને આ હનુમાનજી અતુલિત બલધામ, જેનામાં પર્વત જેટલું બળ છે, એ હનુમાનજી જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ, જે જ્ઞાનનો સાગર છે, રામ દૂત અતુલિત બલધામમાં, અંજની પુત્ર પવન સુતનામાં અતુલિત બલધામ છે, એની બળ છે, અસંખ્ય બળ છે. જે એક હાથ ઉપર દ્રોણાચલ પર્વતનું ઉપાડી આવતા હોય, એક જ પૂંછડાની આગમાં આખી લંકાને હળગાવી નાખતો માણસ, રાવણની અશોક વાટિકાને ધડમૂળથી ઝાડને ઉખડી નાશ કરી નાખ્યા, અને રાવણને પગે પડતો કરી દીધો. આ અતુલિત બલધામ.
એ જયારે રડતા હતા, રોવા લાગ્યા, અવાજ આવ્યો, રોવાનું કૌશલ્યમાં ગયા. આ ભક્તિનો પ્રકાર છે. ભક્તિમાં કરુણા આવે. ભક્તિ એક એવું તત્વ છે જ્યાં સુધી જો તમારી આંખમાં ભીનાશતા ના આવે, હૃદયની અંદર કોમળતા ના આવે, તો સમજવાનું ભક્તિ તમારા હૃદય સુધી પહોંચી નથી. એ ખાલી જીભ ઉપર છે. જીભ ઉપર તમે ગમે એટલું સ્મરણ કરો, એ મહત્વનું નથી સાહેબ. જયારે તમારું હૃદય સ્મરણ કરે, હૃદય અંદરથી બોલવા લાગે, તો પછી જીભની જરૂર નથી. એના રૂવાટા બોલી જાય, એની આંખ બોલી જાય, એના આંખમાંથી પડતા બિંદુ બોલી જાય, એનો ચહેરો બોલી જાય. અને એવી ભક્તિ હોય તો એના એક એક ચરણ ઉપર કમળના ફૂલ ખીલવા લાગે. એવી ભક્તિ તો આમ પગ મૂકતા જાય એમ કમળનું ફૂલ ખીલતું જાય. કૌશલ્યામાં એ જોયું કે મારું હનુમાન રડે છે. એમને ત્રાસકો પડ્યો. કૌશલ્યામાં હનુમાનજીની પીઠ પાછળ હાથ મૂકીને કર્યું, અરે હનુમાન, બેટા હનુમાન, અરે અંજની સુત, બાપ કેમ રડશો? આમ જ્યાં ખબર પડી હનુમાનજીને કે માં આવી ગયા, મામાને જોઈ ગયા, મોઢું છુપાવે છે. પીતાંબર છે, પોતાનું અંગ ઉપરનો અંગૂછો, એનાથી મોઢું. પણ માને ખબર પડી ગઈ હતી. માં તો ક્યારના ઉભા હતા કૌશલ્યામાં. હનુમાનજી કે હનુમાનજી સાચું બોલ, શું હકીકત છે? પણ ત્યારે હનુમાનજી એવું કહ્યું છે કે માં, હું રામની સેવા માટે હું આવ્યો છું, પણ આજ કેટલા દિવસથી મને રામની સેવા મળતી નથી. હું કઈ પણ દ્રવ્ય લઈને જાઉં છું, લક્ષ્મણજી કહે છે આ તો અમારી સેવા છે. જળ લઈને જવું તો સીતાજી કહે છે આ મારી સેવા છે. પુષ્પો લઈ અને બગીચામાંથી પુષ્પો લઈને જાઉં તો કે ભરતજી મને કે આ મારી સેવા છે, તમે ખૂબ કરી, હવે એમને કરવા દો. અવધમાં મને રામની સેવા કોઈ કરવા દેતા નથી. તેથી મને રામ દર્શન નથી થતા. અને આવી રીતે મારે અવધમાં નથી રહ્યું. જો મને રામ કાર્ય કરવા ન મળે, રામની સેવા ન મળે, રામ દર્શન ન થાય, તો મારે અયોધ્યાના રોટલા ખાવા માટે મારે અહીં રહેવું નથી. માતાજી, હું તો કાલે જતો રહીશ મારા નગરમાં, મારા સ્થાનમાં. હનુમાનજી બોલ્યા છે, તુલસીદાસ લખે, મારી વિપત્તિ એ માણસનામાં એવી આસક્તિ આવી જાય, પ્રભુ પ્રત્યે એવી આસક્તિ આવી જાય, પ્રેમ આવી જાય કે બધા વગર ચાલે, પણ ભગવાનની ઉપાસના વગર ન ચાલે, પરમ ગુરુની ઉપાસના વગર ન ચાલે, અમર મંત્ર જપ કર્યા વગર ન ચાલે, કેવલ મંત્રના જપ કર્યા વગર ન ચાલે. પ્રાતઃ ઉપાસના ન થાય તો સાયમ ઉપાસના, પણ ઉપાસના તો કરવી જ જોઈએ. મંગલા આરતી, શૃંગાર આરતી, બધું કામ એક બાજુ. અને ત્યારે હનુમાનજી કે મારી વિપત્તિ છે માં. કહા હનુમંત વિપત્તિ પ્રભુ સોઈ, જબ તક સુમીરન ભજન ન હોઈ. કહા હનુમંત વિપત્તિ પ્રભુ સોઈ, જબ તક સુમીરન ભજન ન હોય. જ્યાં સુધી મારે ભજન ન થાય, સ્મરણ ન થાય, સેવા ન થાય, આ મારી મોટા મોટી વિપત્તિ છે. જબ તક સુમીરન ભજન ન હોય. કૌશલ્યા કે ચાલ હું રામના દર્શન કરાવું તને. એમ કહેવાય છે કે હનુમાનજીને લઈ અને કૌશલ્યામાં આવ્યા, રામની બાજુમાં આવ્યા. રામની બાજુમાં હનુમાનજીને મૂક્યા. સીતાજીને ફાળ પડી કે હવે આ હનુમાનજી આવ્યા છે તો મારી સેવા તો પ્રભુ સ્વીકારશે જ નહીં. હનુમાનજી રામચરણ પાસે સ્થાન લીધું અને રામજીના ચરણ દબાવવાની કરી શરૂઆત.
સરસ મજાની વાતો કરતા જાય, ચરણ દબાવતા જાય. કૌશલ્યમાં હનુમાનજીને કહ્યું, બસ હનુમાન, હવે સંતોષ? હા માં, હવે સંતોષ. મારી સેવા કરવી છે. એમ કહેવાય છે કે જ્યારે રામ અને હનુમાનજી અરસપરસ મિલન થયું, રામને પણ હવે થાક લાગ્યો, ઊંઘાવા લાગી, બગાસ આવ્યું. રામે બગાસું ખાયું. એક સમયે હનુમાનજી ચપટી વગાડી, મુખ પાસે ચપટી વગાડી તો બગાસું જતું રહ્યું. થોડી વાર થઈ પછી કૌશલ્યમાએ કહ્યું કે હનુમાન, હવે બસ થઈ ગઈ સેવા, ચાલ તેરે, તું તારા મહેલે જા અને હવે બાકીની સેવા સીતાજીને કરવા દે. સીતાજી હનુમાનજીને કહ્યું, પ્રભુ હવે તમે પધારો. ત્યારે હનુમાનજી સીતાજીને શું કહે છે? સેવાની ભક્તિની વાત છે કે માતાજી, મારા ઈષ્ટદેવને બગાસું આવે એનું કઈ નક્કી ન ક્યારે આવે બગાસું. ફરી બગાસું આવે તો મારે ચપટી વગાડવી જોઈએ. થોડી વાર થી ત્યાં ફરી પાછું રામે બગાસું ખાયું, ફરી હનુમાનજી ચપટી વગાડી. જો બગાસા તો આવે છે. સીતાજી હનુમાનજીના ચરણો પડી ગયા કે તમારી સેવાને હું શું કહું, આપની સેવા અદ્વિતીય છે. એટલે ભગવાનમાં, પરમાત્મામાં આસક્તિ, ઈશ્વરમાં આસક્તિ એવી, એમાં કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. એક વખત એમ કહેવાય છે કે પ્રભુના દરબારમાં એક માણસ ગયો અને પોતાને જે દંડ થયો, આમ નરકમાં એને નાખવાની એવો દંડ કરવામાં આવ્યો. એટલે એ દંડ પડ્યો એટલે પેલો ભગવાનને કહે છે, પ્રભુને, કે પ્રભુ મને નરકમાં શા માટે નાખો? એ વૃદ્ધ પોકાર પાડીને કહેતો હતો, પ્રભુ કે ભગવાન, તમે મને કયા કારણથી આ ઘોર નરકનો દંડ આપી રહ્યા છો? તમે મને ધન નહોતું આપ્યું, મારી પાસે ધન નહોતું કે જેથી હું કોઈને દાન કરી શકું. તમે મને ધન આપ્યું તો તું દાન કરત અને બધી સામગ્રી ભેગી કરી અને એ બધું કરત, હું આપની સેવા પૂજા પણ કરત, પણ એ નથી કરી શક્યો કારણ કે મારી પાસે ધન નહોતું. હું વિદ્વાન પણ નહોતો, તમે મને વિદ્યા ના આપી, હું વિદ્વાન નહોતો જેથી હું તમને જાણવા માટે શાસ્ત્રો, પુરાણો અને એ બધાને આત્માનો બોધ આપું. આપે ધન આપ્યું હોત તો હું સદાવ્રત કે ધર્મશાળા બંધાવત, પાણીની પરબો બેસાડત, ગરીબોની સેવા કરત, ગરીબોને છૂટા દાન કરત. વિદ્યા આપી હોત તો મૂર્ખને, અજ્ઞાની જનોને શાસ્ત્ર વાંચન દ્વારા પરમ જ્ઞાની, તેજસ્વી બનાવી એવો પુરુષાર્થ કરત અને એ બધા આપને જાણી શકે એવો હું પ્રયત્ન કરત. ભગવાને હસીને કહ્યું કે ભાઈ, તારી પાસે ધન નહોતું, દિલ તો હતું ને. તારી પાસે ધન નહોતું પણ દિલ તો હતું ને. એકવાર હું તારી પાસે એક લાકડા વેચનારા કઠિયારાના રૂપમાં આવ્યો, તું ઓટલા પર બેસો હતો. મેં તારી પાસે આવીને વિનંતી કરી અને કહ્યું કે ભાઈ, તું મને અમારા માથા ઉપર લાકડાનો ભારો છે, જરા તમે મને મદદ કરો અને ઉપરથી નીચે ઉતરાવો. મેં તને આજીજી કરી, ત્યારે તે દિલથી દયા કરી. જો મને મદદ કરી હોત તો, દિલથી દયાથી મદદ કરવાને બહાને તે મને 2-4 ગાળો ચોપડાવી દીધી. યાદ છે તને? એ વખતે તારી પાસે ધન નહોતું જેથી તું કોઈને ધન આપી શકે, દાન કરી શકે, પણ તારા દિલમાં દયા તો મેં તને આપી હતી. તારે દયા તો લાવી હતી, તારે મને મદદ તો કરવી હતી. તારી પાસે ધન નહોતું પણ દિલ તો મેં તને આપ્યું હતું, દયા તો તારે કરવી હતી. ભગવાન કહે છે, સાંભળ, તને નરકની સજા એટલા માટે મળી છે. એકવાર હું તારા ઘર પાસે આવ્યો, મારો આત્મા તરસથી પીડાતો હતો, ભિક્ષુક હતો. તારી પાસે આવીને, તારા ઘર પાસે આવીને મેં 1 ગ્લાસ પાણી માંગ્યું. તારી પાસે ઘરમાં ઘણું બધું હતું, પાણી પણ ઘણું બધું હતું. ત્યારે મેં તને દંડવત કર્યા,
પ્રણામ કરી આજીજી કરીને કહ્યું કે મને બહુ તરસ લાગી છે, મને એક ગ્લાસ પાણી તો આપ, મને એક ગ્લાસ પાણી તો આપ. ત્યારે તારી પાસે પાણી પણ નહોતું, તારા ઘરની અંદર એટલું બધું પાણી હતું, તો એક ગ્લાસ પાણી પણ ન પાઈ શક્યો. એકવાર તારા ગામમાં હું વિદ્વાન બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવ્યો, ભગવાનની કથા સત્સંગ ગુરુના રૂપમાં આવ્યો, મેં સત્સંગ કર્યો, કથાઓ કરી, પણ તું કથામાં બેઠો પણ કથા ન સાંભળ્યું, બલકે કથાની અંદરથી ભૂલો કાઢવા લાગ્યો અને ઉલટો નિંદા કરવા લાગ્યો, અને નિંદામાં સમય વિતાવવા લાગ્યો. તારી પાસે વિદ્યા નથી, તારી પાસે કાન તો હતા ને. હું જયારે ગુરુ બની અને તને કથા સત્સંગ કરાવવા માટે તારા ગામમાં આવ્યો, ત્યારે તું મારો સત્સંગ સાંભળવા બદલે મારા કથાથી વિરુદ્ધમાં તું લૂંટો નિંદા કરતો હતો, ટીકા કરતો હતો. તું ભલે વિદ્વાન નહોતો, અજાણ હતો, પણ ઉપદેશ અને જ્ઞાનનું આચરણ સાંભળવા માટે તારી પાસે કાન તો હતા ને. મેં તને કાન તો આપ્યા હતા ને. જયારે આટલી બધી વસ્તુ તારી પાસે હતી, છતાં પણ જો એનો તે સદુપયોગ ન કર્યો અને સદુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન નહોતો કર્યો, તો હું ત્યારે તને ધન આપ્યું હોત તો તું શું કરવાનો હતો? માટે જા, તારા માટે નરક જ છે. માટે પોતાના જ પાપ કર્મના બદલામાં મનુષ્યને મૃત્યુલોકમાં નરક સ્વર્ગ મળે છે. કુદરતના ઘરનો સચોટ ન્યાય છે. એટલે ઈશ્વરમાં પ્રેમ હોય, ઈશ્વરમાં આસક્તિ હોય, બાકી મમતા તો ક્યારે મરતી નથી. પછી તમે રાજાના રૂપ લેવો. એક ભજનમાં બહુ સરસ ગાયું છે, રેજી મમતા મરે નહીં, એનું મારે શું કરવું, વાલો મારો દીનનો દયાળ, ચિતને એ ચડાવ્યું સંતો ભાઈ ચાકરે. જેમ કુંભારનો ચાકરો ફરે એમ મારું તમારું ચિત્ત ફર્યા કરે સંસારમાં, દુન્યવી વસ્તુની પાછળ ફર્યા કરે. પણ જે સર્જનહારે જે વસ્તુઓ પેદા કરી છે, તો એનો ઘડનારો કેવો હશે, એના પ્રત્યે પ્રેમ રાખો. એટલે કે ચિત્તને એ ચડાવ્યું સંતો ભાઈ ચાકરે, હજી મમતા મરે નહીં, એનું મારે શું કરવું. આપણને એમ થઈ જાય કે આપણી પાસે આટલું ધન હોય તો સારું, આટલું ધન હોય તો આમ કરો, આટલું ધન હોય તો આમ કરું. એમાં કહ્યું છે ભજનમાં, હેજી રાજાના સ્વરૂપ ધરી મેં જોઈ લીધું, ધનનો નહીં કોઈ પાર, આટલે ધને તે મન મારું સ્થિર નથી, જીવવાની રહી ગઈ આશ, મમતા એ મરે નહીં, એનું મારે શું કરવું. તો મમતા એવી છે, આસક્તિ એવી છે, પણ આસક્તિને પલટાવી અને પરમાત્મામાં જોડીએ તો એ મુક્તિનું કારણ બને, મોક્ષનું કારણ બને. એક એમ કહેવાય છે કે વૃદ્ધ એક ડોશો બીમાર પડ્યો, સંપત્તિ હતી, 4 સંતાનો, અને બીમાર પડ્યો. ડોક્ટરે પછી કહ્યું કે હવે તો થોડા દિવસ જીવશે. એટલે બધા બાળકો સાંજ પડે વેપાર ધંધો મૂકી અને એ પિતાજીને બાજુમાં બેસી જાય, પછી રામ નામ બધું કૃષ્ણ નામ લેવડાવે. પણ હવે રામ નામ કોઈ દી જિંદગી ભર લીધું નહોતું, કારણ કે એને ધંધો જ કર્યો હતો.
દુકાને વેપાર કરે, દુકાન બંધ કરીને ઘરે આવ્યા પછી પણ દુકાનમાં કેટલો નફો થયો, કેટલી ખોટ ગઈ, કેટલા ભાવ, એનો જ ગણિત આખી રાત કરે, પછી સુઈ જાય, પછી વહેલો ઉઠી ફરી પાછો વેપારમાં. બસ એટલે એની યાત્રા, શરીર ક્યાંથી મળ્યું છે, શેના માટે મળ્યું છે, શું કરવું જોઈએ નહીં, એને તો એક જ કર્યું, બસ વેપાર જ કરવો જોઈએ. શરીર વેપાર કરવા માટે જ મળ્યું છે. અને એની યાત્રા એક જ, કે મંદિર કે સત્સંગ કે ગુરુ કે સંત કે એ કાંઈ નહીં, એને એક જ, એ ઘર અને દુકાન અને ઘર. જેવી રીતે કોઈ એક બસ હોય અમદાવાદ થી બરોડા થી અમદાવાદ, અમદાવાદ થી બરોડા, બરોડા થી અમદાવાદ, જેમ સવાર સાંજ ચાલ્યા જ કરતી રૂટ, એક જ રૂટ. એમ આ બસ દુકાન થી ઘર ને ઘર થી દુકાન, દુકાન થી ઘર, ઘર થી દુકાન. શરીર છે, બીમાર પડ્યો, વૃદ્ધ પડ્યો, જવાની તૈયારી થઈ, છોકરાઓ બોલે, પણ એ ના આવે, અંત સમય ના આવે. કોઈ માણસ એમ કહ્યું ભક્તિ ભરી શૈલી છે, અંત સમય કરી લેશું, તો એ વાત ખોટી છે. અંત સમય આવતી જ નથી. અંત સમય ઘણું બધું આવતું હોય છે. એમાં એની વાણી પછી જતી રહી, બોલવાનું બંધ થઈ ગયું. પણ એક ખૂણા ઉપર વાછડો સાવરણી ખાતો હતો, ઈ આ જોઈ ગયો. એટલે તૂટક શબ્દોમાં બોલવા કે વાહ 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 વાહ, વાહ સા વાહ વાહ, વાહ વાહ સા, વાહ 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 સા. છોકરાને થયું કે બાપુ કાંક બોલે છે, પણ બોલી નથી શકતો, આની ભાષા તૂટલી થઈ ગઈ છે, પણ કાંક બોલી રહ્યો છે, આમ ઈશારા કરી. એટલે કંઈક પેટી બેટી કાંઈક દ્રવ્ય દાબ્યું લાગે છે, કંઈક સોના બોનાના દાગીના કંઈક ભર્યા છે, કંઈક બોલે છે, કંઈ રાખ્યું છે, તો આને બોલતો કરી. એટલે એક છોકરો ઉપડ્યો ડોક્ટર પાસે. ડોક્ટર સાહેબને લઈ ચાલો અમારે પિતાજી થોડોક કંઈક ભાનમાં આવે ને કંઈક બોલે છે, પણ હવે એને કંઈક બોલતા કરી દો, કંઈક કરવું કશું, અને બોલતા થાય તો સારું. તો ડોક્ટરે એને તપાસ કરી, નાડી તપાસી કે હવે થોડો ટાઈમ, કલાક જીવશે તમારા બાપા. કે પણ કે આ બોલે છે, કાંક આમ હાથ ઊંચા કરીને એવું કંઈક બતાવે છે, કંઈક દાગીના રાખ્યા, હોના દાગીના કે રૂપિયા પેટી દાબી બતાવે, તો કંઈક કરો. તો કંઈક ઇન્જેક્શન છે, પડે કે ઇન્જેક્શન ના 5,000 રૂપિયા થાય ભાઈ. 5,000 રૂપિયાનું એક ઇન્જેક્શન થાય. એ ઇન્જેક્શન આપીને કદાચ એના પાવરથી બાપો બોલતો થાય તો થાય. તો છોકરા એમ તો કાંઈ વાંધો નહીં, ડોક્ટર સાહેબ 5,000 નું ઇન્જેક્શન ઠપકારી દો મારા બાપાને. છોકરાને એમ કે આ 5,000 નું ઇન્જેક્શન આપીને હમણાં કે છે પેલી જગ્યાએ મેં પેટી દાબી છે ને એમાં સોનાના દાગીના છે ને અંદર રૂપિયા બધા પડ્યા છે, તો 5,000 તો વસૂલ થઈ જાય. એટલે 5,000 નું ઇન્જેક્શન છોકરાને કહ્યું જા મેડિકલમાં લઈ આવ્યો. દોડીને ગયો છોકરો, આવીને ડોક્ટરને આપ્યું. ડોક્ટર ઉપરથી શીશી તોડીને અંદર ઇન્જેક્શન ભર્યું, બાપાને હાથરમાં ટીચર બીચર લગાડીને વાંયથી ઠપકાર્યું બરાબરનું. ઇન્જેક્શન માર્યું ને એનો દવાનું પાવર આવ્યો ને બાપો ખાટલામાંથી બેઠો થયો. અને છોકરાને કહે મારી સામું તમે શું જોઈ રહ્યા છો? પેલો વાછડો સાવરણી ખાય, પેલો વાછડો સાવરણી, આ વાછડો સાવરણી આટલું બોલ્યા તા બાપો રડી ગયા. વિચાર કરો કે હવે એ જે વાછડો અને સાવરણી આ બોલતા જોડતા મરી ગયો, મૃત્યુ પામ્યો. કાંઈ વાછડો થશે ને કાંઈ જંગલનું ઘાસ થઈને પાછો સાવરણી થઈને ઘરમાં જન્મશે. એટલે વાસના પુનર્જન્મનું કારણ બને. પણ એ જ વાસના, એ જ તમારી ઈચ્છા, એ જ તમારી આસક્તિ જો ભગવાનમાં લીન થઈ જાય, પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય અંત સમય, તો તમને મુક્તિ મળી જાય, મોક્ષ મળી જાય. એટલે જ કહ્યું મન એવ મનુષ્યાણામ કારણ બંધન મોક્ષો. મન જ માનવીનું મોક્ષ કરતા છે અને મન જ માનવીનું બંધન કરતા છે. જેવી વાસના અંત સમય મરણ સમય આવે તેવો એનો અવતાર થાય, એવો એનો જન્મ થાય. અમારા પ્રવચન પરિપૂર્ણ કરું છું. આપ સૌ સાંભળી રહ્યા છો, પણ હવે મને ખબર પડતી નથી કોણ કોણ કેટલું સાંભળી રહ્યા છે. કારણ કે મને તો આ રૂમમાં અહીં બેસાડી દે છે કે છોકરો જેમ સ્કૂલની અંદર આવે અને ઘડિયા પાકા ન કર્યા, લેસન બરાબર ન કર્યું હોય તો ટીચર એને આમ મૂર્ખો બનાવે ને ઉપર પછી ફૂટપટ્ટી રખાવે, પછી કે છોકરાને કે મોઢે ઘડિયા બોલ. પેલો પછી 1 ગળે 1, 2 ગળે 2, 3 ગળે 3, પછી આમ થોડું જોવે ત્યાં ટીચર દેખાય. એમ મને ઓફિસમાં બેસાડી દીધું, સામે આ 1 ફૂટનું આઈપેડ રાખી દીધું, પણ આમ જોઉં તો મને રાધિકાબેન દેખાય. એટલે મારે ફરી આમ બોલવાનું શરૂ કરી દેવું પડે. પણ સારું છે આપણી સામે સત્સંગ જે કંઈ કાલી ગેલી ભાષામાં થઈ રહ્યો છે
परम गुरु की खूब कृपा आप सब पर रहे। परम पूज्य गुरुजी आचार्य अविचलदास महाराज चरणों में श्रद्धा रहे। कारण कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। આપણે તો નેમી પ્રેમી ભાઈઓ બધા ભાગશાળી છીએ કે આપણે ગુરુ મળ્યા છે અને એ પણ સમર્થ ગુરુ, તેમાં શ્રદ્ધા રહે અને શક્તિનો ધનનો આપણે યથાયોગ્યનો ઉપયોગ કરી ગુરુના ચરણમાં સમર્પિત થઈ તન મન ધનથી અસ્તુ। સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ, સતકેવલ સાહેબ।
संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी जप तप तीरथ व्रत वेदोगत साधन सिद्ध अभ्यासी सुरत मुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी दश अवतार धरे धरणी पर प्रेम ही अमल जमासी नाम रहे उतर न पावे अंत काल गए नासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पाणी अति परलंक विलासी चौदह लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हाड़ मास रगलोहन चर्म ये सिन देह हमासी सोहंग साहिब नाम हमेरा निज कैवल पदवासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाशी महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति गण ज्योत में जाई मिलासी ये से कल्प रहे सत ज्योति ब्रह्म में जाई मिलासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईच सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी हो संतो मैं अविनाशी
उपासी गति अगम अगाध रखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी आदौ अंश अंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घर सुरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण नीरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे मम आद्य पुरुष अविनाशी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत भृंग सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नेत्र चतुर अष्टपहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत कियो चार चीन हरि भक्त के प्रगट देखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख तू हर ले धनवंता जुग में गणा रूप रंग मन मोह कहे कुबेर मेरी गणा मन मेरु की खो मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए माँ के शरण मोजा तन मन सौंपी शीश तू रहो सदा मोरी कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ माही ज्ञान मीन काम छको
चढ़े जाए कहे कुबेर कर दे कहे जीव परम पद पाए शुद्धि को समझे नहीं कथे बात तो चढ़े ना हम बने कुबेर तक्र निपान सूरि नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर को लोक लो जेठी तक्र दशाष्टल्यो चारु वेद चरास व्यासवलोवण चाशनु पीवत जगत उपास रामचंद्र वसिष्ठ को करता पण गुरु लोक भागे घड़े गुरु आगे आदि कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा सर्वने सुनो संदेश पिता मुंद शिर गर्भ के जो न लहे जन को कहे राजा के रंग कही करा अजाया दो ऐसे कैवल के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई लहक नहीं पाए 14 तबक जिनु शिवा पर और 14 उपचार मध्यम हेल कैवल कुल सुगढ़ सबो मसदा ते कैवल तुद खावन अखिल जीवन कीरता कहे कुबेर दर्शावहु जो जन की आरती सकल
सरल शक्ति की व्यापक वित्त चर अचर जप की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास रस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल सुष्ट रग पूरित सनिध की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की चेत चेवट पति परम उरस की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोटिका निज कैवल कारण बिनु उतरिका आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दिन के शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न बलगन सारत की आरती करत निगम हरिदास हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्षदायकम् अद्वैतंग अनुश्रुतंग भववितंग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदंग साम्रताय साक्षियम् मंगलाय महद्गतंग अहं नमामि गणपते देवादियंग चैतनंग यदलोकं सहितयं व्यापितंग विश्वयंग अकलिदंग अनुरणे नभगतंग अनुभवे नवारपार अन्तयं सर्वमे स्वच्छन्दनंग जय जय श्री कुबेर कैवलम् आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री
अविचलदास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन श्रीराज। शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज कला खटदश विभूति पूरण परम गुरु जग काज। लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज नवघन श्याम स्वरूप स्वामी दामी कहत दलदाज। तेज पुंज प्रकाश पावन करत रहत जन लाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज चंदन सेज जड़ित सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाज। अत्तर अरग की लपट लगावत सुगंध केशर ताज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज सेवा करन सब सूर आए। संत सजन को समाज आनंद को अति होत को लाभन हरते गरीब नवाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज श्रीमत कुबेर सब दास को दल देखी उचरे आवाज। नारायण दास आशा पद रजती पूरे पूरण काज। कोटे सुख सेज श्री
पूज्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। ओढ़ण आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब।